Ориг нь мөмстэй улаан. Чи. Тэр одоо. Надаа үздэг. Дата өчгөө би тэгээд. Ортун 2, piercing 4, Яг энэ net straddle jump. Power 4 ч бас гоё шаагаад байгаа лөө. Юу лээ би чинь power 4-тэй лөө. Серверийн унжаага энэ айтаг нь хэр удаж устаад байна. Миний файл Ер нь устж байгаа юм уу? Нэг би нээж бараг хитэн мянган литрах газар үлдээсэн. FragPunk. FragPunk. 숙취해소 스틱 피카 I'll find you a match. Things cozier. And you got much lipstick decorate. In you go. Please enjoy these toxic spores. Fun. Gonna savor a slow kill. Please don't feel bad for me. You just feel bad. Now you are healed.
the awesome. start. Yggdrasil. Get ready for the fishing mini-game. No? Oh. Pick shard cards. Is there anything cards can't do? I get it. Rockets are OP. You want in? Conductor in hand. Let's do this. What do you say? Wanna switch weapons? Spice it up? Love the smell of abruptly dissolving chemicals. Going on mute. Reload. Here's a way that'll snip you off your feet. Mounting the converter. Enemy. Fire planting. What the fuck? He's sneaky. Mama gets a brand new match. I see. All over, except for the last 20 seconds. You won! People here. Middle. Let's get some cards in here! And now, your world changes. Ready to launch. Hey, Tati. You have a thing. Me, you. I have the Converter conductor. dropped. Time to cure our enemies of life. Time for a little cat. They can't stay hidden from me. Didn't think I had it in me, did you? Mark here. Teammate. Site B. V. Pick them off it. Enemy spotted at B main. There's just one enemy left. The mirror. Hope that helps. Maybe gently. Let's test the voltage. You won. Shard cards! Get them while they're hot! Is there any... Ooh, that's a neat couple of cards you got there. Cool. Now let's blow stuff up. What's your home? I am an experience. Late and gay. Going through this converter for a sculpture, yeah. Sing for me! Come on, come on. Inspiration calls. It must lead. Going dark. And ready.
think I had it in there, did you? One enemy left. It's maybe swept away. Үлдээлтэй манайхаа. Converter activated. Take a walk on the outside. You won! You're in the lead, so I'm doing. See through these holes anyway. Didn't think I had it Oh, I bet that card double the cards, double the fun. Ready to launch. What do you say? Whoever gets left by ginger snaps is later, huh? As long as we're loose about what constitutes a headshot, It's so cliche. Come on. Mission call. I'm back Must to leave. Meet the new me. Enemy lancer. Their last Lancer. I always bring Animals. Now they are walking bulls. Now to lure them in. I always planting the converter. Speak, and here we are. Just like our Хаашаа усраал. The more points invested, the better this card will be. Cards out. Rules changed. Get ready. You just hit the blue chip jackpot, Sugar Shack. I have the converter. Hey, Tati. You have a thing. Me, you. Who's ready to splat some folks? See how Speaking of investments, please say converter acquired. Didn't think I had it in there, did you? enemy spotted. After the Didn't fun think I too. had it in me, did you? It's down to one Lancer. And no worries, right? Enemy spotted at B. What's in the flowers?
switch sides. We've got amazing cards for you to buy. They made me say that. You know, it's just wild what these cards do. Let's make me the richest man in 2 dimensions. Hey, Sam. Which weapon? Spice it up. You're all beautiful. Inside, anyway. Our prey has contained me. Answers always. Someone clean up that mess. Enemy Lancer at little. Or don't. It's your call, not mine. We've got amazing cards for you to buy. They made me say that. These cards are like chocolate chip cookies. The more chips, the better. Congratulations. I'm here. So what's your homeland like? Never been. Best rival? Of course. Love the smell of abruptly dissolving chemicals. Blow up the problem. Enemy Lancer. More explosive. Didn't think I had it in me. Careful here. You can savor a slow kick. Much more tedious work than didn't think I had it in me. Light 'em up. Enemy spotted at big name. One enemy left. You won. Who am I gonna Your number is. I got triple kill. Ooh, check out these cards. You know, it's just wild. 2 cards are better than 1. I mean, obviously. You just hit the blue chip jackpot, Sugar Shack. One more successful defense and you win. You ever think? what I got when I'm defeated. Time to cure our enemies of life. Time for the fun, too. Next time. You're down your last enemy. You won. Breathe
Tundra. Stay frosty. You're on here. Enjoy. Here we go again. Hope you enjoyed that ad break. Tak, Sometimes I worry przyjaciół. Hope you enjoyed your time on stream. Hold up, reloading. Duo. Woo, here we go again. Reloading. And on the chat. Order and sound. Actually, depressed jelly, respawning does sting a bit. Chat, let's find some action. Respawning does sting a bit. Again, this ability does not make me a dolphin. Worry not, stream is back. Time to reload. Engulfed by the deluge. Worry not, stream is back. Countdown commencing. Get ready to ramble. Oh, rumble, rumble. Sorry. Tundra. Stay frosty. Let's get some cards in here. Infuse that card with points. Magnifique. I have guns, needles, and mushrooms. It is honeymoon, Mother's Day, and prom night mixed. Ah, we are like hostel butter in hand. We both know who is which, n'est-ce pas? Let's test the voltage on this.
here. Now you are healed. Please enjoy these toxic spores. Much more tedious work than poison. Feeling ill? The euphoria is a side effect. Among Pretty small now, huh? You learn. I should have stayed in my garage. They're ahead, but we're not out. An empty gun is no use to anyone. We've got amazing cards for you to buy. They made me say that. You know, it's just wild what these cards do. Together, let us infect the world. I dropped the converter. We are like host and virus. And we both know who is which. Conductor in hand. Now, upon them, site B. Let's end it. New plan. Take a deep breath. Things cozier. Without mushrooms or salt. Feel as vulnerable as seed exposed to proteases. Enemy A. Middle. Mama's got a brand new mask. Ever heard the phrase army of one? Bro. That's your team. 비치니 고. Spot me. You learn. Universe has no place for the old gods. Whoa, cool card. Together, let us infect the world. Life is as satisfying as this. They all tremble for the war. Enemy I think they are. pretty small now, huh? You learn. I should have stayed in my garage. Come on, come on. You can. Open wide.
Oh, I bet that card will be amazing. Oh, ooh, that's a neat couple of cards you got there. I am the best host. Tell me about it. Just your hair, kid. Last time I tried that style, got tangled in yours. Yeah, I was there. You still owe me a card. Ah, we are like host and virus. We both know who is which, n'est-ce pas? They all tremble before the war. See an enemy at B main. Here, B main. Oh, never mind. Here, B main. Prospective hostat, middle. I see an enemy at. Just looking like a big cabbage, and you thought mushrooms look soft. Enemy spotted! Gotta reload, then I'm all yours. Surely now you'll feel the power. 30 seconds left. All over, except for the last 20 seconds. You're meant to be golden now. Mother, you feel better? 아, 씨. Oh no, you Defuse the lost. converter. Our chances for triumph vanish in the sand. You're just a little. I hope you like the new card better. Is there anything cards can't do? Double the cards, double the fun! Three new rules? I'm getting dizzy! Save one of our enemies for my experiment, okay? As satisfying as these. Say goodbye to our enemies for me. Follow your queen. Explosives, look out! Bury my gun with me. Enemy it! Goodbye for sniper.
can't stay hidden from me. Enemy In the jungle, you only need a machete. Kill people here. Site B. Someone get 30 seconds left in the round. I have the converter. All over except for the last 20 seconds. 15 seconds left. Wow. That's pretty small now, huh? 10 seconds left. Enemy spotted on. As you learn. The tide always... Time to switch sides. We've got amazing cards for you to buy. They made me say that. You know, it's just wild what these cards do. Together, let us infect the world. Oh, you're slipping. Match point. Save one of our enemies for my experiments, okay? This will be hard to chew through. Get ready to gun it. Please enjoy these toxic spores. Spores. Just what the mycologist ordered. Converter activated. Enemy spotted on. Anyone behind us? All over except for the last 20 seconds. Objective. Oh no, we lost. The hunt is what I take joy in. Match complete. Well done. I hope. I'm looking for a match. Black market. I'd keep your head down.
Outpost, where old meets new. All right, time to draw your shard cards. Who's ready to splatter some folks? Last one in's a rotten clay. All right, I can do this. Hype me up, chat. See how my Enemies. Ever heard the phrase army of one? That's your team. a gift for them. Truly your best effort? 오 이러네. Kitty. 진짜. No one can stop your team. Are you meant to dodge this? Truly your best effort? Pity. Shard cards! Get them while they're hot! Spearman cards out. Rules changed. Get ready. Cool. Now let's blow stuff up. Question is, do we beat them the same way as last time or mix it up? Watch and learn, short stacks. I'd rather they go less of me. Time for the fun, too. Enemy spotted at big name. When too late. One enemy left. You won! Entirely awake. Damn, those went fast. Ooh, check out these cards. And now, your world changes. Ooh, that's a neat couple of cards you got there. Who's ready to splatter some folks? Question is, do we beat them the same way as last time or mix it up? I hope they shoot my face. I think my hands are hard. Sing for me!
Enemy spotted. Sniping that great big cranium in the sky. There's just one. You won. How will I clean any data? Go team. Mom never thought I'd amount to anything. To draw some shard cards. Oh, I bet that double the cards, double the fun. Consider this merger no prize. They died doing what they loved. Dying alone looks so good on paper. Time to make them feel dumb. This wave's gonna flush you out. It was my pleasure to keep your neck for wound. Finally, the reason rocketry was invented. Enemy spotted at big name. His irony. Reloading. Converter is now converting, I guess. Enemy spotted at Site B. The more expensive. You're down to your last enemy. All over, except for the last 20 seconds. Am I in the open? 15 seconds left. Wow. 10 seconds left. Converter's about to go. You won. Converter diffused. Winners, us. You're in the lead, so I'm... NPC behavior. Wish I had as many bullets as I have views. Here are some shard cards. Great effect, huh? 2 new rules. 3 cards? I guess some people just want to watch the world burn. Sides reversed. Shard cards really are amazing. Congratulations. I'm here. That was more one-sided than a Mobius strip. Check this out. Attacker spawn point. Speaking of investments, let's shoot 'em. I step through the infinite sand. I can sense you. Enemy spotted at Reload. Play a true artist. Time to smoke some food. Quarterback is One left. Hunt them down. You won. Gods truly protected us today. Switching sides. Let's get some cards in here. Whoa. The more points invested, the better this card will be. Congratulations. I'm here. One more point and attackers win. What kind of people live here?
sure had great taste in decor. Blow up the problem. I hear some footsteps, not voices, so zip it. I can sense you. Reloading. Intelligent motive. The more explosions, the merrier. Enemy spotted at Site B. Oh shit. Gotta love them. Who am I gonna annihilate with you? Let's light him up. The team's down to one Lancer. And no worries, right? Ci io intrappe. Please savor these sizzling pyrotechnics. Didn't think I had it in me, did In the jungle, I always preferred traps to guns. Не Mustafa sevmiştim. Al I'm al back to al. the converter. Just press it. And Şuradan getireceğim. fighting. Two cards are better than one. I mean, obviously. Converter acquired. Man, this place sure looks expensive. Meteora's ready for fun. I step through the infinite sands. So much more leather than this. Bombs out. Demolition. Didn't think I had it. There's just one enemy left. For the fun. Hope that helps. They're not gonna like this. Converter activated. Blue Knight. Answers always rocket. Fuck. none of these. Favor these sizzling pyro. You won. Nice, 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 nice. Fuck. Match complete. Now you can collect your pay, right? I'll find you a match. Yggdrasil.
Countdown commencing. Get ready to ramble. Oh, rumble, rumble. Dung Chien, best dim sum around. Ooh, check out these cards. Picky, picky. I hope you like the new card better. I get it. Rockets are OP. You want in? Let's do it. Hey, Zach, wanna switch weapons? Spice it up? Huh? Cool. Now let's blow stuff up. Five seconds till magic time. This area must stay ours. Be made. Prospectivo that. Be made. Blow up the front. Be made. Fuck. Converter planted. Ooh, what cards will it take? Enemy in. Be main. Army of all over except for the you learn. What are you doing? The fuck are you doing? You didn't like that card? Whatever. Here's a new one. Neat effect, huh? You just hit the blue chip jackpot, Sugar Shack. What do you say? Whoever gets left Snap in canteen later, huh? As long as we're loose about what constitutes a headshot, sure. Time for the fun, too. Right? I can do this. Hype me up, chat. Come on. Ah, shit. Sizzling pyrotech. Converter activated. Enemy in. Middle. Enemy spotted out. Like filling a waffle. One Lancer. And no worries, right? Oh, you lost. Aw, that card's gonna feel so... You know, it's just wild what these cards do.
Who's ready to splatter some folks? What do you say? Whoever gets ours. Huh? Long as we're loose about what constitutes a headshot, sure. Now let's blow stuff up. Time for the fun too. Enemy spotted at B main. Who am I gonna annihilate with you? 요, Well, I 야, doubt. 저기. B main. Wait. Boom. Burning, I guess. Those investments. One enemy left. Gotta Hope love that 'em. helps. Enjoy some soul. Up on that. Using hot potato. You're their only hope. Last Murder's 10. gonna explode. Let's ghost. You Your won. Is the only eye contact. 나이스, 나이스. Aw, that card's gonna feel so rejected. Neat effect, huh? You just hit the blue chip jackpot. Blow up the problem. Reload. Fun guy and I out. He's sneaky. Enemy Lancer out. Middle. Enemy A. Hey, mate. Enemy spotted at One enemy still standing. We've got amazing cards for you to buy. They made me say that. And now, your world changes. Cards out. Rules changed. Get ready. Consider this merger. What do you say? Whoever gets better Ginger's nest can get in later, huh? Long as we're loose about what constitutes a headshot, sure. Consider this merger notarized. Love the smell of abruptly dissolving chemicals. Time for the fun too. He's sneaky. enemy spotted.
Try to aim through that. Speak, and here we are. All over, except for the last 20 seconds. 15 seconds left. Wow. There are 10 seconds left. Almost optimal. Take cover. Enemy A. You learn. Time to switch sides. Ooh, check out these cards. Oh, I bet that card will be amazing. Cool. Now let's blow stuff up. Hold on, reloading. As long as we're loose about what constitutes a headshot, sure. Check this out. Attacker spawn point. Check this out. Attacker spawn point. Enemy A. B main. Reloading. Place your bets. Enemy. Didn't think I had it in. Is this it? Converter in my hands. Enemy spotted at defense spawn point. Careful here. Sight. The bomb! Oh. Let them try to get through this. I will plant the converter. Wait, easier way through that, huh? Converter planted. Converter in place. Cancel that last ping. Enemy A. Must be so lonely, being the only one left. Ooh, check out these cards. You know, it's just wild what these cards do. Consider this merger notarized. You just hit the blue chip jackpot, Sugar Shack. Locking in inside. Enemy A. B main. Enemy wing. Who am I gonna annihilate with you? I will administer. Light him up! Someone burning money? Mask might be. Answers all. Laying out some defense.
Where there's fire, you're smoke. Off for the fight. Enemy spotted at All over, except for the last 20 seconds. They're down to one round to break a streak. And start. Here are some shard cards. Oh, I bet that card will be amazing. I get it. Rocket. You want in? Let's do it. That's my knife. Lock and load. Love you all. Reloading. More bullets, fewer problems. Enemy spotted at Site B. The more explosions, the merrier. Oh shit. Need a team of me. Fuck me. At spawn point. Other waveforms do just fine without a brain. Again, disappointed. It's just you now. Get him! 야, 뻑 잘했어. 일단은 뻑. Oh, I bet that card will be amazing. Card redrawn. Cards out. Rules changed. Get ready. You just hit the blue chip jackpot. Doctor in hand. Heads up. They're beating you. Match point. Only if you're thinking about how many bullets it is. We'll just take the source. Start that countdown, Chad. I am still a visionary. Let's light 'em up. Enemy hit. Middle. That's sweeter. Pretend I'm not here. Good place to Enemy Watch your footing. Middle. Enemy hit. Smoky. Live and breathe it. 뻥. fucking 뻥. You're down to your last enemy. 1-2 double kill, baby. You're only behind in number. Oh. Time. I hope you like the new card better.
The more points invested, the better this card will be. Cool. Now let's blow stuff up. Like, what would you call it? Towards a cardigan to a black hole. Ready to launch. Call it brilliant. I check. Be kind. Yeah, I can't wait to use Enemy this. Lancer out. Middle. Ghosty. Check it. Middle. Enemy spotted. More books. Fun too. Be sure. They've spotted me. Out here. Being the only one left. 야, Open wide. Match complete. Well done, I hope. I'm looking! Ugh! Well, that is one big damn dam! Я таки. Digging down to start. Well, that is one big damn dam! Let's get some cards in here! You know, it's just wild what these cards do. Cool. Now let's blow stuff up. See, this is why I always wear sunglasses.
mortgage on this. Enemy spotted at A-Main. The more explosions, the merrier. I've always preferred traps. Light them up. They look so scared. Ha! There. Please favor the sizzling pyrotechnics. Enemy spotted at A-Main. Their last Oh Lancer. shit. You won. You're so alone. 아 너. You're in the lead, so I'm doing my job. 에이. Boom. Boom. Fishing minigame. No? Oh. Kick. Whoa, cool card. 2 new rules. 야 이게 아차치 이게 그치치 야. Congratulations. I'm here. Who's ready for barbecue? My mind is empty, but my clip is full. Allow me to recon. Place your bets. Bombs out. Demolition. Time to smoke some fools. So many inferior options. Half a minute to go. All over, except for the last 20 seconds. 15 seconds left. Wow. There are 10 seconds left. You won. Shocked by this outcome. Reloading. Get ready for the fishing minigame. No? Oh, the more point 2 cards are better than 1. I mean, obviously. Congratulations. I'm here. As long as we just copy paste whatever we did last round, should be fine. Lock and load, people. Love you all. You can hide, but you can't hide.
spotted at middle. My team's down to one Lancer. No worries, right? Enemy spotted. Hunt them down. Or don't. It's your call, not mine. I prefer. Let's light them up. 30 seconds left. Minus the 2 I spent saying that. Converter activated. Enemy spotted. You learn. Oh shit. Two cards are better. 3 new rules. I'm getting dizzy. I get it. Rockets are OP. You want in? Let's do it. Who's ready for barbecue? The timing is perfect. I am an experience. Converter activated. Dying alone looks so good on paper. Enemy spotted at sight. Oh, answer's always rocket. Pretty small now, huh? Sight B. Oh, you lost. It's worth it. It's all tied up. Of an These ancient favor these sizzling pyrotechnics. Put up a fight. Time to draw your shard cards. Oh, I bet that card will be amazing. Cards out. Rules changed. Get ready. I get it. Rockets are OP. You want in? Let's do this. A heat warning and explosive materials? What could go wrong? Or go right? Ready to launch. Let's them down necessity. Enemy spotted. Help me. Oh. Oh. Stupid dog.
there's 2-1. You're winning. Maybe I will. My injections. Time to switch sides. Here are some shard cards. And now, your world changes. Let's make me the richest man in 2. A heat warning and explosive materials? What could go wrong? Or go right? Don't mind if I do. I think I could just rocket down the barrier, but... Didn't think I had it in me. Enemy spotted! Site B! Headshot. Didn't think I had it in me, did you? Enemy spotted at Site B. The more explosions, the merrier. Oh, sure. Enemy spotted. Oh, sure. Converter activated. The problem. There's one enemy left. Hope that helps. You won. It's the only time I like eye contact. Your number is higher than... Big thumbs up. Check out these cards. Power that card up with shard point. 2 cards are better than 1. I mean, obviously. Consider this merger notarized. This land was once green. Lost the Now converter. it's surrounded by dying civilization. Show no fear. I step in through infinite sands. Enemy spotted. Reallocating my assets. Like swatting into racket. 아씨. 어떻게 ярчлаа. Replenishing my... Beautiful. I love you, little slugs. You know what this place is. A converter. Converter Great planted. place for a converter. Must be so lonely, being the only one left. 어디야 저거. Oh no, you lost. Our chances for triumph vanish in the sands. Must be so lonely, being the only one left. And power that card up with shard points. Congratulations. I'm here.
A heat warning and explosive Congratulations. materials. What could go I'm here. wrong? Reload. Place your bets. I can do this. Hype me up, Jack. Come on. Be sneaky. Seek, and you may find. Died badly. Yeah, I can't wait to use these on everyone. Converter is now converting, I guess. It's pretty small now, huh? Time for the fun, too. Time to move. That if enemy spotted at site. Lose, you learn. Hate to lose like this. Power that card up with shard points. It's a whole new world out there, babies. You just hit the blue chip jackpot, Sugar Shack. Who's ready for barbecue? Ready to launch. Got the converter. Enemy spotted at B. Who am I gonna annihilate with Can't hit what they can't see. Enemy spotted at site. Restraint first. Gotta love 'em. You can call that a hack. All right, time to draw your shard cards. Whoa, cool card. Double the cards, double the fun. Cool. Now let's blow stuff up. One more point and A attackers heat win. warning and explosive materials. What could go wrong? Vibe check. Being kind. Enemy spotted at B main. No. There's a rhythm to Milo. Dropping like flies out here. Reloading. Place your bets. Enemy spotted. 야가 쓰고 Why they call them power. Oh. Time to reload. Empty gun ain't no good, is it? Left, hunt them down. Or don't. It's your call, not mine. You won. Powerful lesson. We're better. 이거
come in pairs. Just look. It's your call, not mine. You won! Powerful lesson. We're better. Hey, if I didn't like carrying, I wouldn't use a rocket launcher. I'll find you a match. Deng Qian, best dim sum around. Би хаана писта. За нүдрөө харах шүү бороо хой. Ой Намайг битэрээ би наач вест шаагаагүй. Холдоч ёо. Армор. Хой намайг энэ Fire Spectre зодгоо болмоор байна. Ёо. Таталтай. Алуу би Who am I gonna annihilate with you? Speaking of investments, we call that a reloading. Place your bets. Kill-tastic. Of investments. No big. Let's relaunch. Make some re-explosions. Been liquidated. Who am I gonna annihilate with you? Let's relaunch. Make some re-explosions. APR just dropped to 0.
inside. Or next round. Kids. Gotta love it. Reloading. Triple kill. Taking down to start. Tundra, stay frosty. Here are some shard cards. You know, it's just wild what these cards do. Consider this merger notarized. Attack here! Vite! Seite! I forgot why we're here. Our prey is at Site B. That. Site A. I see an enemy at B short. Our prey is Feels so alone. Please savor these sizzling What is Steve? They're not gonna like this. Our prey is at Confirmer, you're down to your last enemy. All over, except for the last 20 seconds. Enemy spotted. 15 seconds left. Wow. Wow. Keluar. You won. Here are some shard cards. Is there anything cards can't do? Cards out. Rules changed. Get ready. Ready to launch. the converter is in my hand. Attack here! Vite! Site A. Remember, suffering is in limit. Dying alone looks so good on paper. It's like meditation. Let's make this fun.
Converter is now the converting, I guess. One left. Hunt them down. Or don't. It's your call, not mine. 아 살았어 씨. You're in the lead, so I'm doing my job. I think. Манай талд ажиллаж Энийг шаад. бүгд надаа юу аалга. Энэ бэр лах уу? Let's get some cards in here. Надаа бодлог байгаа юм байна. Oh, I bet that card will be amazing. These cards are like chocolate chip cookies. The more chips, the better. You just hit the blue chip jackpot, Sugar Shack. Seconds till magic time. They can't stay hidden from me. Who am I gonna Time for a little cat and mouse. Are you meant to dodge this? reload? Place your bets. Beacon. Converter planted. Ooh, what cards will it make? One enemy still standing. Get ready for the fishing mini-game. No? Oh, I bet that card will be amazing. I hope both cards play nice together. Уга алдчихлаа. Энэ доош хийгээд I get it. Rockets are OP. You want in? Let's do it. Love the smell of abruptly dissolving chemicals. 오 씨. There's a rhythm to reload. Sizzling pyrotechnics. One left. Hunt them down. Or don't. It's your call, not mine. Converter is now converting, I guess.
Time for a little cat and mouse. Pretty small now, huh? So be it. May the cards be ever in your favor. Whoa, cool card. 2 cards are better than 1. I mean, obviously. 3 cards? I guess some people just want to watch the world burn. Bring out the converter. Kill people here. Site B. Our prey is at Site B. Bombs up. Demolition day. Much more tedious work than poison. For these bullets, the path is I am sorry for the pain this will cause. I need a recall. Being the only one left. Savor these sizzling pyrotechnics. Relax. You have 20 whole seconds left. 15 seconds left. Wow. Please savor these sizzling pyrotechnics. Last 10. What? My truck. You're winning. Yes. Switching sides. Draw your shard cards. Good effect, huh? Match point. You got this. My mind is empty, but my clip is full. Bombs out. Demolition day. Prospectivo stat. Be made. Converter activated. Their last lance. Time for a cat and Unconfusing. Still counts as chemistry. I am sorry for the pain this will cause. de machete. You won. There's a risk to reloading.
Match complete. Now you can collect your pay, right? I'm looking. Ugh, black market. I'd keep your head down. Block of Ghost би юу? Би байвал түрүүн задлаад энэс нэгийг авах юм уу? Би нэгийг аваа үлдээгээ үлдээч чадахгүй пицтай энэ одоо. Ага яадаг юм аа. Яагаад хүн зөвхөд Одоо битгэхгүй юм уу? So alone. Тамаа энэ аваа. Ба. Өөр юу вэ? Өөр юу ахаа? Ба. Өс чинь Нэлээгээ суугаад. Гэр нь одоо ийгээ дараа бүгд харуулсан. Энэ нэг л хүн чимээгүй алга болцсон. Энэ төвшөөл алга болцсон. За байхгүй. За гарга ийгээ Чи дараа. одлоо ярьж чаддаггүй шүү дээ. Манай за цүнх ухаад заалтыг Feel so alone. That brain, not an asset anymore. Let's watch what that is. 아무것도 더 이러가. 자. Аваад байгаа ч ойлгохгүй байгаа штэ бүр. Зүтгэс чаас одоо үндэл. Өмнө халахч таа. Tööstega байх юм. Нэтрээд авах хэрэгтэй болоо. Platinum card ain't expired yet. Хин авсан. Бэжтэй. Platinum card ain't expired. Тэ аваашаас. Одоо таалцсан. Ой, минийтэй туста. За би аадах шүү. Адээс гараа. Ахаа гараа. Ой би юу? Тэ хой. Ёо. Та намайг гэж гараач. Ой. Стабилитор. Бодогт байх. Сая хин бүгдсээ хэлээрэй. Хин бүгдсээ хэлээрэй. Хин бүгдсээ байна аа. Та яагаад миний дот ухчваа бистэ. Зүгээр шүүд нэг ганц нэг инготон дээр ирүүл болж идэх шатсан алдар яваа. Дот ухчдаг шат. Өө Сүүлийн 3 ингот хийсэн байхгүй юу? Вэн байна. Өөчтэй миний юу ч. Үгүй. Яг яасан бэ? Алсанда. Чиний нэг гэж энэ лигд нэг юу гээл та төвшөөс нэг юу гээл та. Маа. Лигд юу өсөө. Oh wow. Тэгэхээр сайн сүүлийн 3-д хинт ихээ авсан юм бэ. Гол дахиад төрүүлчихэж шүү Аваа дээ. сонсож яана. Яаш байхгүй юу? Investments. Доор нэг доор. Тослоход. Тэгээд юу штэ нөгөө нэг Яасан бэ? энэ дээр квест цагаас тэгээд тэрэн дээрээ нөгөө нэг баруун талд нь сэрэтэг юм авсан байдаг тэр хүн дахиад Boom.
Хардаа ийгээ дараад баруун зүүн дээр чинь нэг ном байгаа. You're welcome. Нэг амар юмтай олчлаа guys. Cataclysm гинэ. Work of the flame гэдэг юм болсон байна. Энэ юу? Зүүн дээр ном дээр дараад тэр таска билүүсэн гээд дахиад тэр ямлуулт юм өгдөг байхгүй юу? Энэ Байхгүй, үгүй. Work film гэдэг юм төлөвлөж. No big. Одоо энэ Амжилт юм. This platinum card ain't expired yet. Яаж юм? The more explosions, the merrier. Чи бишээ баруун дор defeated игнэт левелээ баруун. Би энэ юу хийчих байхгүй болчихлоо. Skill recharged. Let's cause a commotion. Анда наач юу вэ штэ? Бамбаа вэ штэ анда энэ арда. Оо. Анда. Оо. Clean up on aisle 3. Оо юу. Charge forward damage байхгүй юу? Ингээ бүгд ингэ чимээгүй шатснаа. Би үнээр аваагүй. одоо хуваач гэсэн. Тэгээд та гурыг нэг авсан. Би холоос харсан. Би стрим Хиш үүдээд нь та. Би аавгүй зүгээр ч өгөлдөж хор утгасан. Тэгээ шүүх хурлаар оруулъя. Энэ шүүх хурлаа оруулаарай. Намаг ороо. стрим миний стрим дээр хийж байгаа нь харагдаж байгаа ш нэрээ. Энийг ороод Тэгээд бол ганцаатай. Оо антаа хойлон армортой болчлоо. It will receive extra damage and temporary stun гэнэ. Хоёрын дүүн ямар нэгэн damage ирэх юм бол цаагаад нөгөө бистгээ stun гэнэ. Илүү зөгтөл ийм намайг. Чиглэ байж. Шүүлтээр зэний Хөл дэмэж юм уу? Нэмэг цохоод байгаа юм уу? Тий зөхөд. Яахчгүй. Нөөс дэмэж. Чогэ. Quest-саа. This the tutorial. Амар бам байна. Одоо амар юм уу? миний бүр толцоос хэлсэн шүү дээ. Who am I gonna Яа чи өөр л with ихгүй you? шүү дээ. Тэгэхээр зүүн дээр чинь 0 тийм. Яаж араас шайда. Last one was just for practice. Энэ бамбаа хаах шийдэж. За ингээд Асаах. Бамбаага барьтаа. Бүр яаж зөөгөө шүү дээ. юу юм? Тэр юу юм? Hiding that great big cranium in the sky. Асаа. Triple kill. Sweet. доод давхарт нь 2 шилжиж Амбул. Одоо байгаа ганц надад байгаа юм те. За шата. Quest-ийн хаана байгаа тон тэр нь. Гарууд гэнэ. Тэрний аль нь? Одоо биш тэ last hit-ийг хийгээгүй хүмүүс л энийг хийх ёстой юм шүү. Тэр дараад тэр угаасаа нэг гал тасаад байгаас тий. Тэр дээр даа. Тэгэхээр чи алаа. Last This platinum card ain't expired. Бэ. Defeat гэдэг юм чи хэлсэн байна. Одоо defeat-тэй neither click. Counting the seconds. Full gas. Ignite revenant. Literate monster. Nouse. Mind the sand. Shard cards. Get them while they're hot.
Cool. Now let's blow stuff up. What do you say? Whatever gets less. Always thinking about how many explosives it'd take to blow up a Stegosaurus. I'm hyped up. This is me hyped up. Saute! Enemy spotted at A03. Middle. Headshot mount. Almost as good as trapping. Reloading. Place your bets. You had a good run. Oh, Laying out some bets. Converter planted. There's just one enemy left. Hope that helps. Mark my ping. A shot. Quite tough. It's your way through that, huh? Mark my ping. Saite. All over, except for Nito. Last 20 seconds. 15! There are 10 seconds left. Ready to draw some shard cards? Is there anything cards can't do? Cards out. Rules changed. Get ready. The more points invested, the better this card will be. Let's make me the richest man in 2. What do you say? Whoever gets less headshots by Always thinking about how many explosives it'd take to blow up a Stegosaurus. Yeah, thanks. Think I could just rocket down the barrier, but blow up the cat. So lonely, being the only one left. Enemy spotted. You learn. By elimination. We can do better. Neat effect, huh? Cards out. Rules changed. Get ready. Who's ready to splatter some folks? Yeah, thanks. I'll be back when I care. Enemy spotted at B main.
too. Army of one? That's your team. You learn. And now, your world changes. Congratulations. I'm here. Hey, Tech. Wanna switch weapons? Spice it up? I've always preferred traps to guns. Kill people here. Side A. Enemy spotted at side A. Our prey. Enemy spotted out of defense. Army of one? That's your team. Prospective hostat. Middle. The world will thank me for this. Triple kill. 3 times the analysis. Walk in my garden and be healed. It's pretty hard to chew through. And you thought Mother Euphoria is a side effect. Prospective hostat. Defense spawn point. One enemy still standing. You're down to half a minute. 나빠. 20 seconds left. Wow, the tension is freaking me out. 15 seconds. Oh, you can cut the tension with something sharp. 10 seconds. The converter is ours. Converter, time to convert. Looks like this match is going into overtime. You get paid more for this, right? The teams are level. What? Much more. I feel bad. You just feel bad. Triple kill. Ooh, check out these cards. And now, ooh, that's a neat couple of cards you got there. Card redrawn. It's a whole new world out there, babies. Ready to launch. Someone. Stay tight. Whoever You can ever find think any about hand me? Huh? Jungle, you only need him at Some of them for me. Investment. Our prey. Answers always right. More explosions, the meth. Some blue knights. Converter activated. One left. Hunt them down. This smoke Or don't. for the fun. It's your call, not mine. You won.
to victory. How will I keep that data? No one can stop your team. Badly. One kill, one free. Switch sides. Let's get some cards in here. Power that card up with shard points. Whoa, cool card. I get it. Rockets are OP. You want in? Let's do this. Here's a sticky treat, boy. Steel yourselves. Enemy spotted at A main. Reloading. That. Be made. That. Be made. Hunt them down. Or don't. It's your call, not mine. Then poison. My garden and the euphoria is a side effect, among others. You're down to half a minute. Draw your shard cards. Whoa, cool card. Picky, picky. I hope you like the new card better. Ooh, that's a neat couple of cards you got there. Cool. Now let's blow stuff up. Finally, the reason rocketry was invented. Chopper can do all kinds of tricks. Go bite them. Or something. I haven't felt this excited since my first flu. Enemy it! I main! That. Be made. That. Be made.
whole seconds left. 15 seconds left. Wow. 10 seconds. Defend your team. You're their only hope. Huh, there you are. You won. Win, I will admit, but the victory is the one that is Your number is... You didn't like that card? Whatever, here's a new one. Sweet effect, huh? Double the cards, double the fun! Sides reversed. Shard cards really are amazing. Consider this merger no. Attacking team is in the lead. I got the thing that will blow up. Need this guy. Meteora expects Chopper can do all kinds of tricks. You got this, Chopper. Just like we practiced. Who am I gonna annihilate with you? I have the converter. Converter going here. Converter planted. Now you are healed. Don't get hungry. Enemy One enemy still standing. You won. Match complete. Now you can collect your pay, right? I'm looking for a match. Yggdrasil.
the market blows up in your face, you know? The other side, or next round. Clean up on aisle 3. Bring a sniper to a sniping that great big cranium in the sky. The market put something. No. Finally, squeezing. That great big cranium in the sky. Waiting for the fun part. Math's harder than the shooting. Is that a word? Bombs out. Demolition. Maybe next round, laying out some sexy. Skill. The commotion. Math's harder than the shooting. Time to smoke. Wait for food. Recharged and ready for action. That great big cranium in the sky. Speaking of killing, you're both dead.
your cheeks. In my neck of the woods, we call that a hat trick. Answer is always right. Woo! The quarterback is out. Kill-tastic. Waiting for the pool. More explosions, the merrier. Clutch. Just sniping that great big cranium in the sky. Last one was Woo! Finally, the reason rocketry was invented. Recharged and ready for action. Sometimes it blows up in your face, you know? Blow up the problem. Gotta love 'em. Gotcha. The more clean up on aisle 3. About time. Your cheeks. Sniping that great big cranium in the sky. Platinum card ain't expired. Broker is back, baby. Bombs out. Let's light 'em up. It is irony. Oh, permanent. Sniping that great big cranium in the sky. Reload. Raise your face. Waiting for the bull.
recharged. Let's cause a commotion. I don't buy you. Or permanently. I can see that neck better. I'll touch you. Get ready to rumble! Oh, rumble! Rumble! Yggdrasil. I don't buy you. Or permanently. I can see that neck better. We've got amazing cards for you to buy! They made me say that. The more points invested, the better this card will be. I get it. Rockets are OP. You want in? Let's do this. Think I could just rocket down the barrier, but Don't eat it. You got this, Chopper. Just like we practiced. Footsteps, not voices. Enemy laser out. Sighted. boom. Blow up the enjoy some sulfur. Defense spawn point. Welcome to the smoking section. Just one Lancer. No worries, right? Enemy spot that. You learn. Is there anything cards can't do? Consider this merger. Merch idea. Converter plush? Yes or no? Bring the action here. Sight Hey, B. boy. You got this, Chopper. Just like we practiced. Check this out. A main. Check this out. B main. Lock and load, people. Love you all. Bring the action here. Site B. One enemy at A main. That idea of footsteps, not Enemy spotted. Finally, the reason rocketry was invented. They're down to their last Lancer. Cheap. Okay, planting. Converter planted. Reload. Place your bets. You won! Speedrunning this. Time to make a crater. Get ready for the fishing mini. No? Oh. Pick shard cards. Neat effect, huh? Who's ready to splat some? Harder than me. Bring the action here. Sight B.
smell of abruptly dissolving chemicals. Enemy spotted. Site B. Enemy Lancer at middle. More One enemy. reload. Place your bets. Bombs out. Demolition. Effectivo that. Site B. Will someone take this? More bullets? Fewer. Mama's got a brand new mag. The euphoria is a side effect. Time to convert. Time for the smoke. Converter planted. Also comes in menthol. The answer's always rocket. Avenge your team. You're their only hope. All over except for the last 20 seconds. 15 seconds left. Wow. Enemy spotted at Site B. 10 seconds. Quarterback is out. One enemy left. Gotta Hope love that it. helps. You're winning. Maybe I won't. May the cards be ever in your favor. You know, it's just these cards are like chocolate chip. You guys don't settle for the way things are, do ya? I get it. Rockets are OP. You want in? Let's With me. Congratulations. I'm here. Everybody, game faces. Enemy. Rocketry was invented. I leave something on the stove. Now the cat. Converter activated. Reloading. Place your bets. Only bullets pull back. Enjoy some sulfur. Enemy spotted at Site B. All over except for the last 20 seconds. You're down to one. Your last 15 seconds left. Wow. You won. Go team. Much more team. Don't worry, I use sterilized bullets. As in they sterilize me. Specimens. We've got amazing cards for you to buy. They made me say that. You know, it's just wild what these cards do.
Ready to launch. Burger with me. I am reloading. Time to cure our enemies of life. Perspective. Take your time on You won. That was quick. All right, well, stick around. There's more to come. Stay tuned for my Your number is triple kill. 3 times the. switching sides. May the cards be ever in your favor. And now, your world changes. Ha! Who's ready to splatter some folks? Not the fanciest thing I've done. Reload. Place your bets. Stay alert. Got danger here. Enemy spotted at main main. More bullets, fewer problems. Quite tough, but tasty. Necessity is the mushroom of invention. Enemy spotted on short. Jack, Jack, you're out there. Demolition. Enemy spotted at A short. Didn't think I had it in me, did you? Answers all. Enemy Lancer on A short. Please savor these pyrotechnics. It's hardly a word. 진짜 진짜. Time is running out the door in 30 seconds. Better catch it. Left. Wow, the tension is freaking me out. 15 seconds left. Wow. Again, this ability does not make me a. Time's nearly up. Ready to draw some shard cards? Oh, I bet that card will be amazing. Consider this merger notarized. One more successful defense and you win.
think I had it anyway. Half of the fun. I am reloading. Please savor the Stream team. Converter is now converting, I guess. See, by the torrent. Sending out the signal. Say hi, you're on stream. Site B, you're on. There's just one enemy left. I hope that helps. But you got in the way. It's just you now. Get him! All over, except for the last 20 seconds. Hey, go. 15 seconds left. Wow. Watch my back while I defuse. 10 seconds left. The converter's about to blow. You win? You won! That's it? Oh, that was too easy. Oh, it's a Match complete. Now you can collect your pay, right? I'm looking for a match. Өглөө усаа зоригтой шүү дээ. Чинь ажилгүй хүмүүс өндөр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь ажилтай хүмүүс чинь маргааш нь зорилгоо бодож сэрдэг байхгүй. Ажилгүй хүмүүс яах нь одоо хаанаас яах вэ? Тийш би бодож ажил хийдэг шүү дээ. Их гоё шүү дээ. За намайг Эрдэнэ Мөхөд гэдэг. Одоо энэ барилгын салбарт 13 оноос хойш явж байгаа. Ерөнхийдөө энэ мэргэжлэрээ л ер нь амьдарч шүү дээ. Яг дуусаад гэх юм бол Дундгой аймгийн Баян Жаргалын сум руу бид нэг спорт зал барих ажил хийсэн. Манай Амгаа гэдэг нэг ах байдаг. Тэгээд Сөхөө гэдэг ах маань туслах хийжсэн. Ер нь ах нар ахнартай цуг туслахыг шаврын зороод хийжсэн. Айгу таалагдсан л да. Тэгээд их гоё ажил мэргээ тарахад бас хийсэн юм дээ шүү дээ. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд өдөр хоол болохыг би хүлээдэг. Яа тийм их нөгөө хоолнд орсон уурн би нөгөө араар нь гяс төрүүлж хоол очиж идчихэд би өөрөө туслаа юм гэж шавраа зуржлаа юм чинь. Шаврын хийж сорё, өдгийн хийж сорё гэж гараад ирэхэд би далийн мөрийн юм чинь заримдаа загнаад нь тэгээ буцаагаад өөрөө болон буцаагаад шавраа зорно тасна юм. Хүн хийж болоод би ягаа хийж дээ. Тэгэл би нэг хийж сонгоод их таалагдсан. Тэгээд энийг үл явуулчихлаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол ахнараас салаад хотод ирээд 2-3 жил туслах хийж байгаа. Тэр ерөнхийдөө баг хийсээр байгаа сурчдаг. Би шиг сурах гэдэг чинь өөрөө санааны сэтгэлийхтэй юм шүү дээ. Эндээс би нэг сорохгүй зүгээр шавраа зороод туслах хийгээ яваа шүү дээ. Хаяа би бас туслах хийн шүү дээ. Заавал энэ өдөр өрөхгүй шүү дээ. Одоо ингээл нэг өөр газар би өдөр шавар хийдгүү тийм ярихгүйгээр туслахын ажил чинь баг ингээд очиод бас ингээд өөр ихгүй ингээд нэг сурсан юм хийж сандаад хобби хөдлөн шүү дээ. Тэр үед бол гараад ирэхэд нь чим нэг яваад ирэхэд нэг өрдгөө нэг тоосгоор 5 блокоор нь 3 явцсан байхад өчиж өрдөг миний хин өрчөө гэдэг юм хайхдаг. Тэгэхээр ерөөсө чи туслах хүн биш ээ. Яа нэг туслахыг гэдэг. Тийм. Үгүй туслахыг хэрэг хүн муудна гэж байхгүй шүү дээ. Чи ажилчтай юм. Өдөр хоног зүгээр сууж өнгөрсөн самууд дээ шүү дээ. Чигний амьдрал. Захиалагч компани маань гүйцэтгэж компанитайгаа маш сайн ярилцсны үднээс хоорондоо ярьж тохиолдчихж би давхар бас бидний баригад оруулсан шүү дээ. Хүн оруулсан. Тэр дундаас ч одоо энэ олон улсад жишгтэй дүүдэн шүү дээ. Хин сайхан хийж, хин муухай хийж нэр нь харагдсан шүү дээ. Хонгол цэвэрхэн хийсэн.
Би нэг ажил хийж байгаа тоосроо олж нь болоод хавшаандаа буцтаад байхгүй шүү дээ. Тэр одоо юусэн маш цэвэрхэн хамгийн гол нь аюулгүй боломжтой байсан. Хоосон газар дээр чинь суурийнх нь ирээд цутгач чинь каркацных нь ингээ босоод өчөж байгаа. Тэнгүүд араас нь бид нар үлгийн өчөж байгаа. Араас нь засных нь хийж байгаа. Тэгээд шалан зүтгэн бэлтагийн над ч юм уу гэдэг шахан тэгээд юм шатааралтай. Тэгээд энэ чинь юусэн дандаа бүгд юм оёртой холбоотой шатаараас ажиллах. Тэр бол доктортой сошиалтай ажиллах юм бол байхгүй шүү дээ. Ер нь одоо тийм нэг юм явуулын хүмүүс хэрэгтэй байна. Одоо жишээ нь ингээд өөр хүн үлдэх чинь үрж байгаа л тэгээд яваад энэ дараа нь тэр эргэж ирэхгүй. Өөрний бодлогыг таарна. Үнэхээр сайн хийж чадсан бол тэр хүндээ байгаа юм байна. Тэрээс ашиглалтанд ортол байна. Тэр одоо шантрах юм бол ер нь их байхгүй. Яг тэр ганц асуудал байна. Тэр нь одоо нөгөө архиух ч юм уу тий. Маргааш нус чадахгүй гэж. Тэгээд одоо ерөөдөө зарим бас нацаа хүмүүс байгаа. Одоо энэ өдөр цалингаа өгдөг улсууд газрууд бол зөндөө бий. Цаамч дэлтгөө одоо ингээ компани хой улсууд чинь ингээд туслах аваад өдөрт нь оройд мөнгөний хүчээр маргааш дэмждэг байх. Юусэн ихэс ихгүй. Өвчин зовлон ярина тэгээд эсэн шидийн яриад тэгээд яг үний юм хотлаа юм гэдэггүй. Одоо энэ хүмүүсийг хүнд итгэхээ байсан шүү дээ. Одоо ажил авдаг хүн энэ хотлаа ирдэг. Энэ хүн хараас амжиж шүү дээ. Өдний билдэл гүүгээл одоо ингэ энэ хотлаа ирж байна. Энэ маргааш ихгүй. Тэр ихгүй. Тэгээд тэр улсууд ихгүй байдаг улсуудыг чи ихэнх нь дандаа ажилласан улсууд. Уух дээр ерөөсөө өөрийн алдаг юм чинь уух. Одоо чинь би ингээд ганцаар үжидэг гэж нэг туслах ажил сайн хөвгт ирдэг гэж бодож чинь нөгөө хөвгтэйгээ нэг дуусаад хэдэн цаас аваад ий гэж бодоод нөгөө хөвгт орой бол мөнгө өгөөд идэв. Нөгөөд чинь тэгээд хүн маргааш нь ахиа аваад ирэхгүй бас чадахгүй би хэцүү шүү дээ. Залгаад заахгүй энэ чинь шат тавина. Шатн дээрээ би өөрөө бүх юмаа зөөж тавина. Өөрөөсөө туслахыг гэж хамаг ачаал надад ирчихэж байгаа. Тэр яг ийм ганцаар хийдэг болсоо хамаатны садн ч юм уу тийм ойр төрлийн хүмүүс л тань болно. Тэрнээс бол явуулын хүмүүс л тань болно. Хийнэ хаваасти жаргал зовдог сонсоо тийм одоо ингээд гэр ороод энэ мод нүүрсний асуудлаас асуудаад орой олон цалингийн өгж явах зөв уудаг хүмүүс татаад маргааш нь хөрөөд ирдэг бол болж байгаа байхгүй. Тэр хүн чинь амьдлаа аваад явахын төлөө ажиллаж байгаа шүү дээ. Гол нь итгэл алдахгүй явчих тийм хүн тийм хөр олдоцтой аюул хэцүү болчихж байна. Тэгэхээр энэ тал дээр бол би өстө жоохон эрсдэл дондоо биш шүү дээ. Энд ирэх учраас ой зүрийн болог зөөгч юм уу тийм туслын ажил хийдэг. Огт архиудгүй ингээд тамхи татдгүй тийм ундаг ахтар байна. Ер нь бол яг шатуу хийдэг бол одоо энэ залуучуудыг зарим залуучуудыг одоо энэ ахтар хөр сайн ажилладаг дээ шүү дээ. Шатлахгүй ч амьдрал үзсэн. Тэгээд зарим залуучууд чинь энэ амьдралын утга учир энэ мөнгөний үнцнийг мэддэг. Энэ өдрийн хонгор өнгөрсөн тийм. Яг тууштай нэг гоё хамт ажиллаад за энэ ахтай ажиллах юм бол болдгийм байна. Танилцаад одоо 2-3 ажлын ард гарлаа. Над одоо наацсан юу ар гэр маань хоолндоо дутагдахгүй, өмсөж өгөх чадахгүй гэж юм. Ер нь ахтай ажиллаад байх юм бол болох юм. Ер нь танаас сор юм уу гэдэг залуучууд байгаа. Ер нь бол хүнээрээ дутгал ажилдаа юм бол маш сайн хийдэг болсод бол юм. Одоо энэ хооролцоо би бол залуучуудыг энийг энэ чиглэлд ер нь ороосоо сураасаа гэж бодож шүү дээ. Энэ ч гоё юм биш шүү дээ. Одоо чи өчнөө сайхан сургуульд соёл эзэмшчихэд Tundra. Stay frosty. Одоо энэ зах үүсгэний газрууд тангуун дээр сууж байгаа хүмүүсийг харалтаа. Бүгд сайхан сургууль төгссөн шүү дээ. Одоо тэгээд тэр инженер ажилладаг нь хаана вэ? Барилга юу хийх гэж их сонирхдаг асуудал. Тэгээд шавар шахаа үрдэг тэгээд байшин барьдаг мэлчтэй гэж бодож байна. Одоо энэ барилга ажил Ready to draw some sharp cards? Эсэн шийдвэр тэгээд олны дунд чинь янз бүрийн байгаа шүү дээ. Зэмлүүлэн, загнууд нь орос дэшний бүгд чаранд их юм болно шүү дээ. За энэ юу хийж чаддаг нөхрөө авь эргэж зарим хүмүүсийн хандлагууд барилгачин гэхээр нэг архичин бодлого суулгаж ажил алдаг. Consider my enthusiasm for the battle to come contagious. What do you say? Whoever gets less headshot buys ginger snaps and gets the place. Together, let us infect the world. After in hand. Намайг хэлчихээ бид аам шиг зэмсгээс хандгаад хүн болгон адилхан шүү дээ. Архиуд гэж байгаа уудаж гисэн ажлаа хийгээд An empty gun is no use to anyone.
I like it this way. Open I am wide. reloading. Please savor the sizzling pyrotechnics. Enemy spotted at the site. Please enjoy these stuff. I see nothing. You're down to your last enemy. Something nice. Converter planted. Stat. Now, you won. Reign of terror over. The Sport. Let's get some cards in here. Cards? Is there anything cards can't do? Consider my enthusiasm for the battle to come contagious. What do you say? Whoever gets less headshots will fight the How many explosives did it take to blow up the station? The wall dissolvement should only take 5 more seconds. Spotted on B main. One moment. If only bullets would Guns get hungry. more bullets in sports. Just what Enemy spotted at the Please site. enjoy these toxic sports. Time for How to get through Enemy spotted at Take it to the side B. Let us converse tonight. Converter activated. Now. Where do I set the trap? One enemy at. Didn't think I had it in me, did you? Much more tedious work than poison. It's over in I'm dead, you're 15 seconds left. Wow. Spotted at site B. One enemy left. Aw, that card's gonna feel so rejected. Neat effect, huh? Two cards are better than one. I mean, obviously. Converter in hand. What's your homeland? Never been. You might like it if you weatherproof your vests. BTR is ready for fun. Team? Perfect for walking science. I am reloading. Probably has a side effect. Reloading. Now you are healed. Here you go, Mr. Gun. Ammo.
Didn't think I had it in me, did you? You got this, Chomper, just like we practiced. Spoiler! Not every wish we decorate! Something has me. Planting! It's riveting! Inverter planted. Inverter! Ooh, what? Down to one Lancer. No worries, right? Our converter is being defused! You lose, you learn. But at least we got their socks sweaty. You didn't like that card? Whatever, here's a new one. Whoa, cool card. Power that card up with shard points. We are like host and virus. We both know who is which, n'est-ce? On your marks, team. Stat. Be made. Much more tedious work than poison. Don't worry, my poison is all organic. Spotted at side A. Three. You're down to your last enemy. Tap tap. You're up, baby. Time is running out the door in 30 seconds. Better catch it. Blow up the All over, except for the last 20 seconds. 15 seconds left. Wow. You're not gonna like this. 10 seconds left. Let's hose up some Blue Knight. All over, except one. Cocky now, father. Aw, that card's gonna feel so rejected. You know, it's just wild what these cards do. 2 cards are better than 1. I mean, obviously. We are like host and virus. We both know who is which, n'est-ce? Can I have this gun? I'll be your best friend.
to propagate. Did I miss a vision update? Enemy in. Not every mushroom. Time for a sticky situation. My teammate down. Come back to Some kilowatts. sticky bomb activated. I made this help. Nitro helped a little. It's like we practiced. Enemy in. Side B. Inverter is now inverted. Enemy spotted all over, except for the one enemy still standing. 15 seconds left. Wow. 10 seconds. You won. Go team. You're in the lead. Expedition's been liquidated. More bullets. Sides. Ooh, check out these cards. I am the best host. Get back to Wanna switch weapons? Spice it up. Together, let us infect the world. On your mark, team. Time for a stab into Please enjoy these toxic thoughts. Prospectivo stat. Second floor. for a sticky situation. I feel bad for you. Prospectivo stat. Second floor. Specimen. Enemy in. Mama's got a brand new man. Prospectivo stat. Second floor. Mark my team. Second floor. One enemy still standing. Half a minute to go. See you now. Get him. Can savor a slow kill.
we'll call it a tie. You're in the lead, so I'm doing my job. Always a pleasure. Amazing cards for you to buy. They made me say that. You know, it's just wild what these cards do. Together, let us infect the world. Watch your homeland. Here's a sticky treat, boy. Ready, chopper? Enemy spotted at Green Bay. Deep breath. Sticky situation. Sticky bomb activating. Enemy spotted at Site B. Enemy spotted at Converter activated. Don't worry, my poisons are all organic. On your last enemy. All over, except for the last 15 seconds left. Wow. Fusing still counts as chemistry. There are 10 seconds left. Everyone, please upload software. You won. We've got amazing cards for you to buy. They made me. Whoa, cool card. These cards are like chocolate chip redrawn cards, redrawn opportunities. Save one of our enemies for my experiments, okay? One more successful defense and you win. A bit garish, but it does the job. Sticky bomb activating. Don't worry, Enemy my spotted poisons at are Green all Bay. prospective hostat. Second floor. Reloading. Feeling a euphoria as a side effect. Spoiler, not every mushroom heals. Prospective hostat. Second floor. I am reloading. Walk in my garden and begin. Enemy spotted. Enemy in. You won. Тэгэхээр би бол тэрийг их буруу ташаад үзэж байна. Тэр хүмүүсийн
ойлголт нь өөр байх л та. Гэхдээ ер нь баригчдыг аюул нэр Match complete. Well done. Одоо I авто hope. санаанд явах хавцтай орчвол хүний дургу хөлөө яад согтуу болоод ойрон чаралдаг чинь. Одын тодхон хавтууд өөр нэг баригч чинь. Тэгээ одоо заримдаа хувь айлруу орохоос намайг одоо юу гэж бодох I'll find you a match. санаа зовдөг шүү дээ. Юу санаа зовдөг. Тэр ерөөсөө би одоо тэр улсуудын нэг нь энэ хүндэ гэж бодох хэдэл гэж байдаг шүү дээ. Накан өөрт нь 3 ордог. Тэгэхээр 3 өгснө ахаад өөрт нь 3 орж 3 нь хурдан уншсан ахаа 3 өгнө. Яг юу гэсэн ч юм. Ши. Тэгээд нэг сонир хүн дээр очиод байгаа юм шүү дээ. Yes. Ерөн Amber Amber старт тоглож ивэл өөрөө очсон нь ерөн хөвчлэн гоо. Өнөөдөр шинэ юм сурлаа. Дайн дунд гэх юм. Byte шууд перма хэд юм биш юм. Юу? Byte юм byte перма хэд юм шүү дээ. Шууд уншуулчтай байх. Byte ч өөрөө баг Dota-гийн хамгийн амар үүтүүд юм шүү дээ. Byte 6 Готл тэгтээ нээр тэр ингээд 6-гаа дараад тийм ээ. 6-гаа дараад нөгөө чи эргүүлж штэ 2 дахь дээр нь болгоч штэ. Тэгээ Готлын 6 дуусаад дахиад дарангуудыг тэрнээсээ рестек гинээс амир тэнийг ингээд. Яа нэг шүү. Тэр нөгөө нэг скил яг ингээд шинээр дарангуудыг шинээрээ хийж байгаа гэдэг тийм майнд яваад байгаа байхгүй ямар нэгэн байдлаар. Тэнгүүд өмнөхөөрөө хадгалчихад байгаа. Хамгийн сүүлд хийснээр хадгалчихад байгаа. Би тэгж тохируулахаар зүгээр хийхдээ контроллороо хийж явах хэрэгтэй юм шүү. Энгийн өөрөө очихоо зүгээр дараад хийн. Үнэ өөрөө очих үедээ контролж авчихна гэж тиймэрхүү юм суулгах хэрэгтэй юм шүү. Тэгэхээр чин байнгын лингийн дээрээ биш. Яг хийх контролоо дарж хийх үедээ сольж. Тийм багшлаараа. Тийм юм байгаа шүү. Викибе хорс. Тэгэж хайграунд дээр л орж ирэхгүй бол тал дээр ч айлын таймыг ч өнгөрчтэй яа. Нэг газар руу пик ап шаалгаж байна. Хүү энэ сэлцээ тавлаа. Лотос тарчдаг шаац. Викибе дараалсан. Ямар лайтай байна те. Викибе. Цахаа даваа гарах гээд мап тоглоо. Рошон дээр уулзнаа. Харин уулзаад бас яг дуу барна гэсэн бол юм болоо байхгүй. Айтемнуудад гарсан л. Тэгээд вэ? Энэ чинь юу болоод байна? Тавгүй бист байх. Хаалгатай тэр. За нэрнгийн вардыг харсан. Нэрнгийн вардыг харсан. Яа сая яарсан биш жоохон гүйлгэж байгаа шаа. Яараа шатсан юм сая. Бэжэлтэй дахиад нэг алхууч л таа. Дахиад нэг алхууч. Яа юу болоод вэ? Дахиад нэг алхуухгүй. Шахуур. Мах шаалаад байна гэж юу? Одоо талд уулзаад л хэцүү үйл харагч. Гэхдээ та айтемнууд гарцсан харагч нөө EC дууссан байна. Котлоос одоо юу дуусах юм бол локт нь дууссан. Энэ бол надад таалагдав. Миний оронд хорслаптай бол заваарна да. Эцэндээ энэ this is the item нүлий болох шүү. Нүлий байгаа. Яг бодсон дээр фикс шүү. Одоо нэг хүн надад хэлсэн бай ярьдаг байсан да. Сайласэр гэдэг яриа. Гоо тэр. Яа, цаахадаасаа явсан. Нэг хүн тэгж ярьдаг л байсан да. Цаасаа явсан. Тэш аваад тэгээд бодсон. Гэтэ хараараа бас айгуу тайлбар гарч ирсэн. Босоогүй байна. Маш шот. Чотсон. Рефреш харин таа тэгээд баг гараад аа. Энэ 2000 голч одоо тэгээд хор явуулсан юм үү? Гүүшүү 2000 гол маш удаа болт ш. Нэг 3-1 матч л ах та. 3-1. Сквер. Нэг вэв. Ямар гоё байна. Шууд үгүй биш. Ойшона. Яах цэли гэдэг скам чи. Ой, мифошка ингэ ямар юм. Эмбер авсаа таа. Я төрөөд яваад амар. Эмбер борстоо. Эмбер борстоо гэдэг. Big Master үлт орж ирсэн. Голоо бод арчаад өгчихлээ хаа. Эд снопер ч юу болсон. Рордуулах гэдэг радар аваарсан.
Юу болоод байна. Энэ юу яаж нисээд байгаа огрис хэлдэг баларчлаа. Эндээ баларчлаа. Айчсан дотор адаа баа өгсөр адаа өгсөн. Энэ гоожод энэ ларалж өгөх гээд байна. Гоё X гоё байна. Толон гоё байна. Гоё лотос радо бай дарсан. Ларлыг үндэ пистамд бүгдийг тас. Яа, нонгмоо нинжад үйдчихлээ. Нонгмоо. Ямар эвэр лотос тарчваа. Эвэр лотос. Энэ баг фүүл үйдээ. А тэр разыг дээш авч гараа тэгээ огрис хилдэж бууж ирж байгаа ба тий бас. Сая лотосыг төсөөлөхгүй тий. Сая лотосоос сууган амхандаас Wheel of Wanted үгүй шүү дээ биз. Яаж өгөх юм. Ямар амар дайчвэ. Нонгмоо ахтдаг ч гэж. Хоёр эмээ. Янзтай. Мэнго бол хамаагүй гэж. Sayonara гэж. Sayonara. Баха би танд бүр хүсэл 60-ыг ч өгч болж нийт нэг 2 писта надад хоёулаа 30 ч өгсөн. Яа тэр дамжихгүй шүү дамнахгүй шүү. Дамны шүү. Дамнахгүй шууд цаал. Юу хоёр эмээ. Бүгдийнх нь баяг нэгсэ гарч идэггүй одоо л раданыг аваад зүхтад утаагаараа бийс та. Ай үлдсэн ай. Яг үнд бэлтэр шаадах юм. Үний юм. Бүгдийнх нь аман татагдсан байна шүү дээ. Ларлын босс ээ. Шараа болсон. Ларс бүр стил байсан. Тоож байгаа алгаа. Ларлыг да бат тоож байгаа алга хийсэн. Тоо гэж. Коллапс яа боловч юу типигээ. Бэлтиг код ороод ирлээ. Яг хүнд андуураад байна гэсэн файтта дууссан байлгүй дээ тэр. Тас. Ларл үгсээ. Эмбер вайл коллапс байтаа тэгтээ гейт байхгүй дээ. Хоёр жижиг ресурс байхгүй. Заах next game байна. Дамжихгүй ш next байна. Next гэж юу яхаа цагийн дараа хүлээж үзсэн шүү дээ пари. Юу яриад байгаа юм баха гейм гол галдаг юм уу? А тийш нэр. За байна. За чийсоо харахгүй үү. Хас фаны байна. Энэ бол дууссан. 40 кат easy 2 юм. Ямар амар илэрийн шаардсан. Тэгээ ийм юм шиг яг 40-т шааж байна. Юм дээрээ өдөр шөнө даахгүй дөрөөс нь даахгүй. Тэгээ фар болж матвинер болж. Дөрөөс нь даахгүй яах. Байна. Тэд ахад үл F5 дээр шай. F5 авч F10 шай. Харахгүй шүү дээ дараа харахгүй шүү дээ одоо шууд л. Харахгүй дараа харахгүй шаах гэдэг шүү дээ. F5 юм уу? Чи тэгээд юу аль нэ? Онтра. Чи надад аваад юм байна. Өвчтөө шаана. Хоёр гэс нэг экстер юу жаа тэр юм шээ. F5 10 аха яг л адилхан оцтой байдаг шүү. Снайпер бол авахгүй. Снайпер авч магадгүй мэн. Тийм ээ. Снайпер бадгал өстой байна да. Тоглолт юм. Харин ч тоглолт. Снайпер банд тустай шүү те нэр медусаа тэгээ стормын хүмүүс. Тэгээ ч уг нь гамбалтай снайпер стормын. Мэдгээ мөнхөд өгөхтэй амархан шүү дээ. Гайгүй дээ. HP өндөртэй. Үгүй тэр лейндэл бүр зад усрeel тийм гоё юм болчихгүй л снайпер тэгж амар зад усрахгүй. Сторм дээр үлдсэн гараа. Кэридосо болсон энэ ус. Офлайн дуусаа болчих юм шүү. Биристэд саргуух уу. Биристэд ч гол нь юу яах вэ? Амар хамаарахгүй тэгээд удаашгүй гэж. Носон дудаашгүй юм уу? Юу фиксд 310 билүү те. Дүүлтэгэл одоо медусага дагуулах юм байна тий өвлөөс. Харин тэгээд зүгээр яг үн эсрэгээрээ тэгээд цайрыг тэгж бодчиход байгаа. Яах юм. Тэгэхээр тэгвэл энэ бирээш л үнэ аргу бихгүй шүү дээ. Яг үндэ. Дашруулахгүй. Вистигөө өдөөс гоё юм шүү. Тэгээ вистигөө өдөөс гоё. Медуса бүр амар юм байна тий. Манайх ч үлээ. Манайх аргу бихгүй шүү гэнэ. Цайрыг тэгтээ тэгж Dongjian, best dim sum around.
Smiling аваадсан шүү дээ. Медастай. Метастай гэж. Майцтай мó тэгээд. За. Тэр зөвхөн power зэрэг. Power. Үнтэй. Тэгээд удааш. Draw your shard cards. Заарда. Carry бас. Power that card up with shard points. Carry carry слот тоглохгүй л. Их ямар хөгийн байтар аваад байна юм спрей. Хөгийн юм шүү. I'm not just fighting for me. I'm fighting for my Дэний гаргацаад үлдээ. Тэр болдоогүй үлдээ. Баада хөгийн л байтар. Махчдод их барав шүү дээ. Тэр хожигдсон шүү дээ. I'm not just fighting for me. I'm fighting for my Spirit F-аар авах гэсэн баг. Хочд ийдэг шүү. Spirit F-аар аваад баг хожгоод л болчихлоо. Оо даа стартартаа зэг гоо. Медбис болчихлоо. Бид бишээ Stormy өдөөс яг үдээр муу байд шүү дээ. Муу юм шүү. Ja, yeah, chasing. Ja, gaat dat Oh, yeah, chasing. Ik weet dat. Ah, beest hier is storm Ja. Нэг ирвэл Үгүй зэний бол дикан нэг ирээд тэргээр нэг шүүхий Ямар ч гол хөвдөл явах байна гэсэн. Тэгэхгүй би хаа тэвгүй дараад лаатандаа. Тэгвэл тань гэж бодохгүй. Өсөө стартартаа би хаа тоглож чадахгүй. Нэр мачаа яагаад заяр болчихсон. Тэгвэл лейнэл стоп тэгээд. Тэгээд хурдан тоглож. Би тэгээд тайминг нэг. Оройч тэгээд нэг тийм carry мачаа. Fins up, skill ready. Stream team going dark. Тут маш хайда дараа тут маш фантахгүй л байна шүү дээ. Тэгээд морфос болсон бүгд. Гайрон мартаа баги бистаа. Converter is now converting, I guess. Afterburner авчих юм. What the fuck? Oh shit. Торн. Afterburner шүү дээ. Ачаа. Unseeable and unseeable. Ойлаа. Ат бүндэд над лейн ашигтай юмсан. Лейн гейт ороод Тэгээ secondary 8 штэ бас нэг онох юм бол тэгээд надад нэг авах дээр таадаг. Тэгээ нэг онох юм бол тэр дэнийг авна. Яг заавал нэг тийм нэгээрээ хөөж явах гэдэг тийм лалны тоглолт тийм аа. За рүүг одоо л харъя. Рүү одоо гарынхан нэрүүл байлгүй дээ. Тэгээ ийм сонин дарж байгаа 14 15 дээр байх юм байна. Cristiano. За ямар ч юм чи цагсаа 33 дээд нэг аргалаад чирж мөрөөд гэх юм бол болж ирж. Ээ, сагч дээ. Тигэр гайр хоёр хоёлаа саг. Бэха слартаар. Энэ хоёрыг яах. Таарчлаа юу л дотооч. Годлаар саг яа. Хан дарлал би сааг нь л гэж. эзэм саг. Sending out the signal. Тоон саг. Аваа талхад нэг юм яа. Баарт нэг юм бүү. Юу дуурайд байна. Бараг шуу муу дуурайд. Аа, шуу муу зэрэгэд нүгүү. Тэгээ гадаад л ороод. Бүгдийг зааж дуусчихжээ. Яа, маань стил бич дээр байгаа гэж яа. Тэгээ харах өөрөө бич дээр хэвчээ.
Аа шүү. Наад нэг л Монгол чууны дуу биш вэ да. Or don't. It's your call, not mine. Наад нэг л гадаа чууны дуу байна. You won. Монгол шүү ингэ шаад гэж. Аа Монгол чууч ингэ ийм сонин дуу. Get ready for the fishing minute. No? Oh. Pick shark cards. Whoa, cool card. Энд доотлол гэж. Нэг л. Аргалаа явуучих واخа. Тамаа блоклоод тэгээд таслах гэж. Тэгэл. Fuck. Веб Get ready to go viral. Бүрөө дагуултай хамт яах вэ? Энд гэдэг юм билээ энэ нэрөө дуураараа. Амуустаа. Таашаа. Ач таарм өндөртөө. Reload. Hydrate. Breathe. Ёо. Гэтэ бүр өнөө сайрах юм. Чифараа. Хинтер жаяр байна. Ард яагаад томыг энэ хинтер болно? Зохиод. Ард цогтоо шүү дээ. Ард энэ хүн сандраад нөгөө Огмо пицца намайг юу юм дээ. Огмо пицца. Том өөрөөл болох гэж л тийм юм нонгомо. Энэ кредит яаж явж байна? Тэгвэл гэр баггүй л үү. Сакт дохгүй. Tagad. Up. Watch out. Тэр маневрт гэдэг байна. Тэр сэрээс. Teammate. Euphoria is a side effect, among others. Төрн дэйтэн дээр. Time is running out the door in 30 seconds. Better catch it. 20 seconds left. Wow. 15 seconds left. Wow. Дээдлээ энэ бас өөдөөс үзэхэд хэцүү. There are 10 seconds left. Талаарл power үнэ. Looks like this match is going into overtime. You get paid more for that. Огт бин лаас дууд. Right? Тэ зайгаа. Ус ямар тэрэлтгүүл гэж үү. Энэ яг Need for Speed болох юм байна л да. Ингээ зогсчтэй юм уу те ямар зааваа. Ингээд энэ чинь читрий юм чинь бихаг өгдөөс байна. Үнтэй шүү дээ. Энэ нэг дэнэлт тийм сад нэг ба. Please дөрөөр Draw your shark card. Huh? The more points invested, the better this card will be. Тэсэг таарсан уу? Яагаад зогсоод бодоод I hope both cards play nice together. EDM Skibidi Benzema. Fuck. Стил. Слоктау махгүй лаа. That's why that. Стил. Слоктау махгүй лаа. That's why that. That's why that. I'm not just That's fighting why for me. that. I'm fighting for my team. Эмэр хийстэй. Гэмэр тэмдэг юм шиг байна. Тэгэл контактлаас минут ингээм гарах нь. Тавьч багтах юм шүү. Нэг л 60 70 уулаа хэмжлээ. Зүчид үнгүй мөнгө гэсэн авахгүй л. Хоёулаа болох юм. Ийм л тийм. Это после таха, после. Skills Yeah. loaded.
Одоо тэгтээ офраа. Одоо enjoy минуттай яаж төвч юм бэ? Юу юм? Офраа зургаар юм шүү дээ. 6 өөр андар юм уу? Өөртөө бат өөр юм. Өөртөө бат. Это дахиад 3-оор уршаа алхаар. Одоо дараагийн уршааны 3 минут уншаагүй. 2 минут. Be main. You are so much more likable this way. Still charging up, so watching. Skills and skill. Hold up. Reloading. You're down to half a minute. This current's gonna stop you in your tracks. 20 seconds left. Enemy left. Only bullets. You won. An MVP would be harder to kill. You're in the lead, so I'm doing. Алдсан. Car crusher. Know you best? Those are the ones you Nice. Your shard cards. Oh, I bet that card will be amazing. Ooh, that's a neat couple of cards you got there. A whole hand is in play. Өтэ дараа. ready to go. Гайро юм дүүрстэй. What the fuck? Rocket down the barrier, but Hey, main. Flush you out. And that, my friends, is why they call me so Welcome to my soundscape. There's just one enemy left. Hope that helps. Ready to go live. You won. Like we are speedrunning this. Time to switch sides. Ooh, check out these cards. Giant macrocrats destroyed my home. Stay positive. Still up for that race, Marcus? I'm all fueled up and ready to go. I require a vehicle. Rift walking will be sufficient. This up. Sonar's on screen. Boom. Start that countdown, Chad. sizzling pyrotechnics. Hold on, reloading. Footsteps, not voices. Give it some time. By the deluge.
You're in a different world now. Thanks, cards. Cards out. Rules changed. Get ready. I'm not just fighting for me. Grab the converter! I'm fighting for my people. One more round and attackers win. Match point. Start that countdown, chat! I dance in footsteps, not voices, so zip it. Skills loaded. Anyone want to cover? Sending out the signal. I can sense you. First one, my friend. Surge of water in the room. Enemy lands round. So lonely, being the only one left. I'm reloading. I see an enemy. Time is running out the door in 30 seconds. Better catch it. Damn it! I should have stayed in my garage. Get ready for the fishing mini game. No? Oh. Pick shard cards. Power that card up with shard points. Double the cards, double the fun. A new follower. Hey, friend. Kill people here. Side A. Ooh, that gets my vote. Get ready to gun it. Who's on my sonar? Current, you're on air. Stream team going dark. You're on air. Enjoy. Enemy land. Side A. But the delusion. And now Seek and you may find. an enemy. Give me a second. One enemy left. Hope that helps. This little bullet would. You won. Easy peasy fuck. Яа, энэ ч нэг T-Vibe шаалгаад.
дуустаад нөгөө Соло моло дагдаг байх үед би яхаас I'm used to carrying. Back sore. драфт баг болчихсон. Шинэ одоо ингээ улаан цай цогцсон юм маа. Гээ дуусгаад. Finding a match. I have. Яг үндэ биш та. Хаагаад том. Истер бахан ороод. Хүн яг үндэ бэрээс бүр амар майнах гэж үгүй. Ха? Я захын нөгөө дүлэмжсэс комбек байна. Арайчтэй биш та нэг энэ харин гэхдээ хүн өгөхээргүй л харагч. Арайчтэй биш та арайчтэй. Лар триж авс айлын нэг газар яач үгүй маа таандра хожих юм биш үү кэшер юм биш үү тавын дээр. За нонгомо 10 нонгомо. Тэгэл байж аха байж нонгомо нэг алаад үхийхгүй биш та алаад үхий. Наадах байж яа үнд шаах шүү. Шаахгүй нэ. Стаффолд яаж болж чадахгүй. Ахмур яг вин шаах гадаас тэ ногмоныг алаа сая биш та ларлыг үхээд өөр стерис ситуашн араас нь коллапс коннектэлж орж ирж үхээлээ. Энэ баг 20 минут юм шүү. Юу вэ? Жимлэн энэ бүр амар. Нугсаа медуса бүр жаргалтай явсан хоо зэр дээр. Яаж жаргасан л. Өөр ошоо авны чи хөөе. Яана болохоо байлаа биш та. За өөр юу хөөе нэг наагур цаагур нь гүүж байгаа да нэг стак тараклаад наа сакса максаа чи тэгэл эсвэлч гүүж идэв. Гейм бид тоонд яагаад ч очихгүй шүү. Байж. Тийм бай. Ахаа тэгвэл одоо мөнгөндөө байж болж. Оо за одоо дахид тийм байхгүй энэ бүр. Энэ бүр амар өөр нараа. Мөнхлийг үүрээр күкэлч гээл боож болдгийг гэж. Мөнхлийг зүгээр боогоол. Тэр хараа тэр саксаа яг ингэ эсрэг гүйж идэг байхгүй наач. Ойрхон байгаа юм байна те. Яа ларлыг аллаа. Гараа биш. Тутаараа рүү болоод наа. Энэ тоор уус авах гээд ч төвчөндөө. Зээлээ биш та. Тэр нонгомо хараа. Тэр нонгомоныг хараа. За хараад яах вэ? Нагсан оноод ирээч. Нагс тиглөө оноод ирээч. Шаа юм уу гэлгүй. За Star Merkin рүү төлсөн. Merkin рүү те. Аль нэг smoke гусаа вардан дээр гүчлээ. Яард өгөх юм шүү дээ. Нөхөй юм. Харин энэ чи рүү гүүгээл энэ артлаар нөө. Spirit одоо kill хийвэл нэг том дайн л болно даа. Тэгээд том дайны Spirit бол тодорхой хэлгдээ. Одоо бол дэш хөдөлгөө хийгээд байгаа юм шүү рүү. Өө энэ хүчлээ рүү. Заавч даастанд орсон. Дааст орсон. Байж тэнд 33. Яг энэ 33 баг дахлын ширээн дээр зарлсан байна. Нөгөө зэсэг үлээ. Яагүй та. За гой сандас чи даах гой. Тодорхой мэдээ сандраас байгаа хаа. Дахлын ширээн дээр үдэхээ сайргат биш шүү хаа. Юу дөрүүрээ байж тээ дөрүүрээ рэмэ идэд биш та. 9 килдээс чи өгчөө байхаа дансаа. Баянлаа яалч. Хоёр рэмэ штэ хаа 9 4 биш шүү 2 шүү. Таа. Tinker 19 fly. Let's go. Одоо мэдийн таврыг гэх юм. Энэ дээр яг сакса максаг одоо алт байна уу гэж. За сакса. За авс. За одоо нэг арга хэрэгтэй байна. Яаж аргах вэ? Энэ медусыг яаж давж гарах вэ? Яагаад ч хожигдохгүй байхаа. Булгар өшөөний нэрэ амжиж авч те. Яг үндэ. Одоо ингээл слайд дуусаад шууд өшөө орох байсан юм биш. Мангар хоёр өшөө авсан байх шүү яг. За хаа спириттэй байлт байна уу хаа. Гүй одоо жинхнээсээ. Гүй хаа мөнгөнийхөө талж шайдаг үл. Одоо ингээд дууссан одоо. Талж шаяа хаа. Одоо талж шаас хаа. Талж шаас. Эвэр үбэ. Шаас хаа мөнгөнийхөө талж шаас хаа.
Йоо. Гамблер хөө шүү дээ. Айл хэдий шаас ахаа. Йоо. Гүш. Хүсэл боож болчих шүү. Enough today. Მე фоско барьж аваад аль нэг тас хоёр. Яа. Роор тагс өөр аргаад нөгөө 33 энэ хүчнэ үү? Охоо. О боже. Бомбардино крокодило. Юу болоод байна 33. Өдөрт хэдэд барьсан. 30к. За заах би бараг мөнгөө шүүд мүдийн үг юм биш үү дээ яхаа. 30 өнтөө. За заах 10к чи явуулаа дансаа явуул юм. Аус. Гэлтэй. Спиритээс хождуулахаа шууд 500к гэсэн. Яа. Баярлалаа. Ахаа спиритээс хожигдвол одоо ингээд яавч шаас. Дуусаад тэр бүр ямар ч дэмэж байхгүй юм шиг байдаас. Ер нь л тийм. Ноосаа тэгээд нөгөө нэг байлаар фисэт удаашрахгүй гэдэг байгаа юу? Аггүй юм шиг удаашрах юм биш үү? Удаашрахын үед удаашрах үгүй хамаа байхгүй ахаа дуусчих гэсэн. Байж. Тэр хүүхдүүд юу байдаг? Андра нэг л ял гаргана амар байд. Тэгээд нөгөө баг нь спирит гэх юм шиг болно. Энэ гайроо гэхдээ нэг нөлмөсөр нэгч те. Яа. Дорачоо байсан бол лаалаа. Кристалл спицтагаас ямар амар бистэд байна. Маа янтанаад байсан бол кристалл спицтагаас ямар амар дэвэж байгаа. Яа 32 дараалал хүчтэй дарааш хог. Хүн гэлимэр авах гэдэг юм биш та. Слартаараа өдөөс. Storm өдөөс гэж авч байгаа. Storm өдөөс гэж мааны писта. Шууд пикап гэж юу? Хэл юм шүү. Гэлимэр дарагдахгүй юу? За энэ доор шаалгах чи та. За туун за энэ шаалгал жиж бичигдэх юм дээ ахаа. Бэлинг. Босаа. За, эргэн мөнхтөл данс авна шүү. Данс авна. Өдөр харна шүү. Би мүдийн үе ичгүдээ ахаа юу гэж бодож байна. Эргэн мөнхтөл данс авна шүү. Тийш заазарч. Баг гэж хараа. Мүдийн үе л та. Тос. Ахаа юу гэж тэг. Тэгэхгүй шүү, тэгэхгүй. Би миний 30к зүжи ичих бай. Яа. Дэжихгүй би инкэмс өөрөөс аваа явж юу үгүй. Юу болоодна. Үгүй. Халтагны шүү. Халтагнаа л явчих. Ард тийм заавал. Мөнгө ямар орж ирэхгүй шүү. Япон хинжаа минь орж ирэхгүй шүү. Би ч мүдигээс мөнгө авах хэрэгтэй. Шаагаад байгаарэ. Улааны 30к аваас байгаа да. Бах. Байгаа да. Бахаа тэр их даарсан шүү дээ. Шаагаад байгаарэ. Яаж таасан шаагаад байгаа. Энэ скапц. За. Өөр жендер шаадлаа дараа шүү. Тэр чи 10 л дарагдаа өстэй. Дараагийн шилдэл дууссан. Тэрийг харцагны шүү. Сүүл би ч бас хороо. Тийм ээ, хороо аваар. Хороо авах юм байна. Тийм. Пикет. Гоё энэ. За стиконы кэдисүүд 40к-гаа болоо мүдигээс 20к-гаа авъя. Draw your shard cards. So excited not to just shoot people, but collect chemicals too.
Let's make me the richest man in 2 dimensions. Fungi and I are ready to propagate. Didn't think I had it in me, did you? Converter activated. Fuck. One enemy still standing. All over, except for the last 20 seconds. 15 seconds left. Wow. Last 10. This converter's getting so diffused, it's sad. You won. Although the tank ones were pretty interesting to watch. All right, time to draw your shard cards. Манай нэг бас гараад. Infuse that card with points. I hope both cards play nice together. I get it. Rockets are open. You want in? We're gonna do this. Time to show our enemies of light. I see an enemy at A main. Didn't think I had it in me, did you? You'll never get sick again. In here, watch your towards the corners, I say. Enemy Defend your team. You're their only hope. Didn't think I had it in me. You learn. Poorly. I think we can all agree. You know, it's just wild what these cards do. Би итгэхдээ бүр богд Let's make me the richest man in арай 2 гоё. Nice Юу вэ? Түрүүн байсан штэ ахаа спид. Заахаа ингээд инкийг бэтнес юм баг наач жоох манчтаа. Тийм ээ. Скамда дэлгүү. Бааштай нинжа гэж. Нинжараа гэж. Японы нинжа. Японы соёл урлагийн их сургуулийн нинжа. Нинжараа. Мотивста өмнөх мөнгө өгөө юм байна шүү. Өмнөх мөнгө өгөх. Японы нинжа татаа. Өмнөх мөнгө өгч юм байна шүү. Саатаа. Таадаад юм. Японы нинжа шатав шат. Улаанаас баа. Ингээд хандраа үүстэй аймаг та тий. Юм таа. Татлээ дээ. Юрист юм ямар. Ийдра.
Чи юу вэ? Хайраа тий. Нэгээр дуусаад дараа тэрийг дуусаад. Enemy spotted at A shore. One enemy still standing. You won. Let's get some cards in here. Нэгээр дуусаад таа. Айсан зүгээр энийг маа таяа. And now your world changes. Нөгөө Центавра мартаа юу нөгөө хиний үлээ. Игма гайг. Греки Центаврыг мартаа юу. Миний тул лейнээс 10 зэрэг. You just hit the blue chip jackpot, Sugar Shack. Тэр бол дөөхий. Тэгээд дараахтай Эргийг гэлтий. Яг компьютер байгаа. Чи дугаа. Time to cure our enemies of life. Check this out. Be late. Яг боломжтой. Ой 600 тустай юм шүү Didn't think I had it in me. Шаашн медусагийн шаардлагатай гоё юм билээ шүү дээ. Буцаахтаа тэгээ очиод ингээд стон гейзлээд байгаа. Бэж хоол байгаа. Агним авч шүү дээ. Үгүй зүгээр шаардсан дан шаардсан. Оо агним авч 25 ахын тайлбар шүү дээ. Агним 25 ахын тайлбар. Тийм байна. Зүгээр шаардна очиод хөлдөөчжүүлээ. А тийм байна. Stone дүү. Агни юу экстра харагдсан. Хуучны 25 хаа. Одоо дээр нь дайдлаас гэдэг. Тийм одоогийн 25 нөгөө чацаг юм биш үү те? Одоогийн 25. 30 seconds left in the round. You just feel bad. Enemy spotted. May the cards be ever in your favor. You didn't like that card? Whatever, here's a new one. You know, it's just wild what these cards do. I hope both cards play nice together. Congratulations. I'm here. You just hit the blue chip jackpot, Sugar Shack. Дараагийн рөшөөд. Watch out. Be main. Check this out. Be main. Нуат нутагтай арай л амар ингүү. Дээр зоодыг хүйр юм. Defense spawn point. Enemy spotted on A short. Keep your enemies closer. Дараагийн рөшөөдөр тоглох шийдтэй guys. Энэ нөгөө ингээд 40 минут гэсэн бод би ингээд сайруу. Нөгөө бас speaker. Enemy spotted at A short. Enemy at A short. За нэг сэлэт хийсэн. Enemy spotted on side A. Spotted at.
only one left. Converter is now converting, I guess. Шийтгэжтэй. А ингэж поггүй юм руугаа ч цогт юм уу те энэ He's still standing, all over except for the last 20 seconds. Among others. 15 seconds left. Wow. 10 seconds left. You learn. Switching sides. Draw your shard cards. You know, it's just wild what these cards do. Ready to launch. I've taken the converter. That's not a beacon. That's my knife. Got the converter. Sight. яг л зөрүүлэх юм байна уу гэсэн юм бэ. So lonely, being the only one left. Хараахан танд руу 10 гэж хийгээгүй шүү дээ. It's like meditation, but not enemy spotted. Savor these sizzling pyrotechnics. Байшгүй хэрэг болох суур ойлголт механик тоглолтын зөв хэм маягийг энергийг өгөөд ойлгомжтой хэлбэр тайлбарлаж өгдөг. Дараагийн төвшөнд гаргах суурийг тавьж чадна. Ингээд лайк бол яг өгөөд Redrawn cards. You know, it's just wild with 2 cards are better than 1. I mean, obviously. Sides reversed. Shard cards really are amazing. Let's make me the richest man in 2 dimensions. Ready to launch. Дээр үе випич бэйх биш шүү та. Consider this merger notarized. Наатуу бэйх. За бүх микротэ маргалаар бол Тот машинээс авч ирэх нэг үү? Бизнес шааргаад нөгөө талаар Арай ингээ арчуулчихна гэж бодсон гээ. Доотлоо хоёр амар илүүн болчлоо. Тэгэхээр дараа таарчсан шүү дээ. Тэгээ ногмоор амар талдаа гаргалаа.
хийгээд байгаа юм шүү дээ. Эжэд wisdom дээр шахаад байсан. Position 5 тэгээд цаг явуулсан 3 центрийг гоё шиг бол тэгээд максдаа 3 центр. Одоо бүр даас тавдаг болсон байл шүү дээ. Шууд центрийг өгөхөв. Шууд даас тавдаг. Шууд даас таваа жоохон давраад байвал шууд даас тавчихдаг. Тэгээ нөгөө бүр балаарлаа. Аяа. Didn't think I had it in me, did you? You learn. Ada, do not finish. Picky, picky. I hope you like the new card better. Neat effect, huh? Ooh, that's a neat couple of cards you got there. За. Салээ дөө guys. Дарах үстэш. Дарах уу гэж үү? Дарахгүй. You just hit the blue chip jackpot, Sugar Shack. Drop converter. Pathogen. Time to reload. Even trigger discipline. өдөрч орой ч юм хитний цаг суух. Ихний нөгөө дайраад бат. Дэвэр стресстэй гэдэг. Enemy laser. Converter's mine. Crash fact аваа. Юу юм бэ? Маргаш. Маргаш одоо ингэж бас маргаш. Can't wait to use these on everyone. Enemy spotted at site B. Enemy spotted. Last land. That's your team. You're their only hope. Page mage харж байхгүй guys. Хацгаар бол тэр мэн. Push, dude. He's low. You're letting him heal. Dude. At least they haven't killed us again yet. You know. You're just a little. So euphoria is a side effect, among others. Ready for the fishing mini game. No? Oh. Pick shard cards. You know, it's just wild. Double the cards, double the fun. Aw, that card's gonna feel so rejected. I'm not just fighting for me. Converter's Fighting for my people. Heads up, they're beating you. Match point. You really killed him with kindness, don't ya? It is Ain't it back to you? See an enemy at site A. Much more tedious work than the poison. Now you are healed. Reloading. Pretend I'm See an enemy at defense spawn point. Site A.
Didn't think I had enemy spot. Hey. Only being the only one left. You lose, you learn. Зомби шашаач. Get any. Oh, that's a tire out by Luke. That's not good. It's not great, but I do Match like complete. the rotation Well that done. Team Liquid I hope. They're threading the needle here in between multiple teams. Luke getting a little too close there. As that, oh my goodness, Luke, get out of there. No, he's not going to get found. Tiggleton is going to knock him. I'm not sure. I'm he's looking, gonna I'm get looking. Maybe Ugh. they go for a recover. I didn't see if he made it behind that shack, but either way, that's going to be one knocked here. Down and out for Team Liquid, and look at this by Bestia is just taking this up onto the hill. It's going to be Adam getting flushed by Vinny now, and that should be a res for draft. And look how split Empire is. Finn is down at the compound. Yeah, the Empire were not looking. They looked good at the start. They got a knock or two, but they got rolled up by two separate teams, so their forces are always really distracted. Dude, I think I baited. I think I jinxed it. I said there was no early fighting. That's all that we're seeing right now. So many teams just getting into engagement with each other. They were all racing for those hills next to San Martin, the ones that Gibson pointed out. It might have happened in phase 2, but it did happen. And look at this fight. What it takes is now joining the party, trying to pick up these kill points. There's so many teams in this Bestia. What it takes. You have Empire. Who's that other team up in there? It's going to be TQ and Team Casito. There's 4 teams in this compound right now. This is ridiculous. I mean, it's a very central spot. I get it. Valuable? In this circle, it's fairly strong. You can start moving up the hill freely as long as you've cleared your back, especially if blue is already cutting it out. But man, 4 teams here is... I've seen 2, I've seen 3. I don't know if I've seen 4 teams crash this compound before at the same time. Well, I don't know if we'd count best. Yeah, they are kind of just hovering around, picking up some kills. But no, whether they're in the compound or not, the damage is real. It's a big threat. We do see Alo get knocked in the kill feed, so Liquid's woes are not stopping. They tried to go directly into San Martin itself, as this fight here in this sort of crossroads compound has come to a bit of a lull. The lines of scrimmage have been set, though what it takes, they are peeking for some other opportunities at damage. Onto Bestia up the hill. Mixtall from 55 was able to find some loot. And now looking at Toyo, rotate up and around them. This is a position that you'd look to find a cheeky, sort of opportunistic kill. Okay, so smoke's coming out for DNL as Shrimsy and the rest of Falcons are being an absolute nuisance here on top of this rock. But something I want you to also look at, Cammy, is again, we talked about it at the top of the show. A lot of teams rotating early in that second phase, going straight to center. We saw Liquid do it. We saw Bestia do it. We saw Empire try to do it. You know, Team Casito. We also saw What It Takes. Like, a lot of these teams have realized how much more even so. That was a disgusting little spray in there. I thought he actually got him. How important these central compounds are in this perspective. Ooh, good counter pressure by Shap. Allows him Charisma to get that down player away and get the revive. Which is good for them, though, because they're going to need to get into the zone. The question is, Falcons, are they going to stick around this area? How long do they want to try and hover over same place? Oh, and a great spray by Rob again! The 3x on this Og. He is a monster with this setup. That was gross. That was gross. It was also like a weird angle where the car could have blocked all of those bullets, but I mean, Roth just lasered him. Because now AKA is going to be down to 2 at that compound, and they're just going to find a way in. But the Sandstorm, this could help them with this rotation, actually. With not that much information of what's going on at the center circle, they could find somewhere safe, but it's so hard to see where the hell you're driving. These survive. We barely saw a Cowboys vehicle flipping through that sandstorm, and then Roth ended up hitting that tree. But hey, they made it to their intended location regardless. Though I say that Cowboy is a little bit extended, but you know what? That's not a lost player left behind. That's the crossfire. Yeah. It's all about framing. Toyo, speaking of framing, coming into frame, rotating in. I believe they have 4 members alive. They do. Be rotating just to the edge. I don't know. They're going to stop here, which
may be ill-advised, but we'll see. Silson's going to get shot off and think the better of it, so he's going to back off for a second. But they're in for now. Good news for Toyo, Cammy, is that they're in for now. Ooh, Falcons, they're still fighting the Grisbo. H-Man tried to go for the drive-by, perhaps being a little bit too saucy. Kickstar on the high ground was a bit too wounded to try and provide some more cover support. That doesn't mean that it's over for H-Win or even Falcons at this point. There it is. Kickstar does get activated. Sam Crow goes down. 1-for-1 trade at the moment. No one's been confirmed yet, but they're going to be running from the blue in just a few short minutes. Back over to Alcudia versus AKA and Anu. Getting isolated, getting taken down. 4 kills for Alcudia. There we go. Very, very good start to the day so far for Alcudia. I mean, 4 kills, game 1. About to get Roth up. Good position. That's what you like to see. And they already had a solid day yesterday as well, right? So just building on that success. Very good from QAD as they're going to be on the east side of this circle. And look at this. Toyo with a Panzer coming in the vehicle. Are they going to actually get to use it? Yep, they will. Robert will go down, but it's going to be a trade is made. We'll get Emmy and now Capitan. And Emmy will get the frags onto Robert and Roger. Oh, but there's now counter grenades coming out. I don't know if Toyo knew where exactly they were driving into, what situation they were inviting themselves to join. And so, yeah, they do get a couple of kills. They do eliminate a team, but they instantly took a lot of trades. Looks like they're going to be able to get the revives, get back up as 4. We do see 55 also joining the high ground to the north as Falcons, they're going down in the kill feed. Their struggle away from the blue is starting to run into more and more issues. They've lost 2. It's all on the Tickleton and Shrimsy, but this dynamic duo can still do some major damage. Hold on, Cammy. We have aerial support, mortar support here coming in. Those nades are going to get Falcons a little low here as Tig and Shrimsy are just on the edge. I mean, they can't really back up. Fortunately, these mortars are not getting too close. I believe those are being fired by... Who are those being fired by, actually? Not quite sure. The car? Okay. Oh, my goodness. Oh, okay. They're getting a little closer now. Cause for concern. And the vehicle's gone. Yeah. No, this is not a great position for the Falcons to be in. They already have 3 kills. And when we talk about average points per game, that includes the games that they are able to get the chicken dinner. So I think they're 11 points per game. You know, it might drop a bit after this one, but still maintain a high enough level. We'll see how many kills they can get from here, though. Still making a good round. Shrimsy's taken low. This is a great angle by Santastico. Is able to somehow thread that over the ridge into Shrimsy. Tig is going to be there for the knock, but now Sam Trismo comes in from the opposite. Гэвч үнэ эрэхтэй гол дэмэж нь тесэрсний дараах эхний 1 секундын дараанаас л жинхэнэ хүчээ үзүүлж эхэлдэг юм. Өөрөөр хэлбэл Молын яг асаж байгаа төвдөг гал шиг эхэндээ төдийллийн хөнөөл учруулдаг. Тиймээс дөнгөж задармагцсан хурдан гүйл ноцтой хохирол амсгүйгээр давж гарч болдог. Гэхдээ жоохон л хоцорвол гал бүрэн асаж хүчээ авах тэр мөчөд чи нүрээ шатаанаа л гэсэн. Энд нэг зүйлийг онцлоё. Террористуудын ашигладаг молотов гренадуудын шатлалтын талбай нь Сити буюу хамгаалтын талд ашигладаг инсендери буюу галын гренадаас илүү том хүрээтэй болсон. Үүнээс болж тэр галнаас гарахад илүү их хугацаа шаарддаг ба илүү их HP алдах магадлалтай. Мөн энэ гренадын нэг жижиг гэхдээ маш чухал механизм бий. Моолыг газар унах мөчөд хэсэгхэн хугацаанд тесрэлт болдог. Үүнийг ашиглан эсрэг тал руу шуурхаагаар хөдөлж эсвэл тухайн мөчөд эсрэг багийнхаа харааг таглаж багахан давуу байдал авах боломжтой. Өмнө нь Молын унахад хар утаа татдаг байсан бол одоо тийм утаа бараг гаргахгүй. Харин эхний эдэн хормын турш томоохон хэмжээний гал дүрлцдэг. Тиймээс тэр богинохоо хугацаанд тактик хэрэгжүүлэх бололцоо бий. Эдгээр мэдээллүүд бол маш чухал. Ялангуяа чи бөмбөг диффуз хийх гэж байгаа бол Мол их хэр хугацаанд ямар хөнөөл учруулдгийг мэдэж байвал амжиж диффуз хийх хэсгээ тооцоолж чадна. Жишээ нь дөнгөж асан гал дээр 3.5 орчим секунд амьд байж чадна. Харин диффузтэй бөмбөг салгавал 5 секунд шаарддаг. Тэгэхээр та бөмбөг салгаж эхлээд 1.5 секунд болсон бол Молыг өргөжлүүлэн салгаж амжих юм. Шат. Молыг гранатаа ашиглахад бас нэг чухал механик бол шат юм. Шат нь молотов дүртдэг бүс юм. Иймээс та шат руу багахан дэшээ эсвэл доошоо бууснаар хохирол авахгүй байх боломжтой. Мэдээж улаан цан гал руу орчихгүй бол шүү дээ. Мөн шатаар маш хурдан авирах болон хурдан буух арга байдгийг та мэдхүү. Ингээм бол шатнаас зүгдээд баруун юм уу зүүн тал руугаа эргэж хараад W товчийг эргэсэн тал руугаа явдаг товчтой зэрэг дарж авирна.
Жишээ нь та баруун тал руугаа эргэж харсан бол W бол A товчоод дарна гэсэн үг юм. Энэ үйлдэлийг хийхдээ дуу гаргахгүйгээр хийж болно. Ингийн тулд товчхондоо тодорхой интервалтай дарах ёстой юм. CS2-т сүүдэр улам илүү тод нарийн харагдах юм. Гүйгээр хийж болно. Ингийн тулд товчхондоо тодорхой интервалтай дарах ёстой юм. CS2-т сүүдэр улам илүү тод нарийн харагдахуйц болсон. Гэхдээ үүгээр зогсохгүй тоглоомын орчинд өнгө ялгаруулдаг шинэ олон объект нэмэгдсэн. Жишээ нь эншин дээрх гэрлүүд, тэр дундаа темпл болон бусад бүсүүдэд маш олон өнгийн ламп байдаг бол нүктээр ундааны автоматууд хүртэл таны байршлыг урьдчилан харуулах хүчин зүйл болж хувирдаг. Жишээ нь эншинтийн кэв дээр та дайсан руугаа пиклэх үедээ өөрийн сүүдрээрээ тэдэнд ил харагдаж болзошгүй ийм жижигхэн зүйлээр хожигдох хэсэгт нь шийдэгддэг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Хамгийн чухал зөвлөгөө тоглоомын тохиргоонд глобал shadow quality буюу сүүдрийн чанарыг high дээр тохируул. Бас dynamic shadow-ыг all буюу юмнаас тусах сүүдрийг олж харах юм. Ингэснээр зөвхөн өөрийн биш бусдын сүүдрийг ч илүү сайн харж чадна. Diffuse. CS2-д City тал тоглож байх үед бөмбөгийг салахтай ашиглаж болох нэг сонирхолтой механик бий. Хэрвээ та бөмбөгийг яг ирмэг дээр буюу хамгийн хол байршлаас diffuse хийж байхдаа Countdown commencing. Get ready to ramble. Oh, rumble, rumble. Yggdrasil. Үүнийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд хэдхэн зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Ямар нэг хурдан хөдөлгөөн хийхгүй байх, сэнсээ ихсгээд хактай уншиг хөдлөөд байдаг байсан да. Тэр одоо боломжгүй ба хориотой. Эхлээд хараагаа доошоо буюу газар руу чиглүүлж дараа нь баг жишээ ирэх буюу бомб танд харагдах хүрээнд сэлбэж болно. Таны мэдэхгүй байж магадгүй бас нэг зүйл бол We've got amazing cards for you to buy. They made me say that. Бөмбөгний аян. Бөмбөг дэлбэрэх төхөхөд сүүлийн 10 секундэд тусгай явдаг бөгөөд энэ нь дэлбэрэлт төхөж бөөг илтгэнэ. Тэр мөч та хэдийн диффьюз хийж байсан. Wow, cool card. Хэрэг та диффьюз киттэй бол хөгжмийн дугаарсны дараа шууд салгаж амжих боломжтой. Харин диффьюз кит байхгүй бол хөгжмөөс өмнө заавал салгаж эхлэхгүй бол Magnifique. I have guns, needles, and mushrooms. It is honeymoon, Mother's Day, and prom night mixed together. If only bullets would work. The wall dissolvement should only take 5 more seconds. The converter won't make you sick. Pick it up. Anyone want some cover? Much more tedious work than mud. Now you are healed. Enemy lancer out. A short. I make things cozier. A little cover. Enemy spotted. This little bullet whipped. I'm reloading. Cover me. Actually scratched. Mama's got a brand new mag. Converters in hand. Enemy lancer out. A short. Please enjoy these toxic spores. Spoiler! Converter activated. Enemy One. You're winning. Shark cards. Get them while they're hot. Whoa, cool card. I have the converter.
points. Save one of our enemies for my experiments, okay? Mark my team. Aiming. Keep my eyes, Chuck. The Maricoria has a side effect, among others. Hunt them down. Or don't. It's your call. Triple kill. 3 times the analysis. More time. No one can stop your team. Thanks to triple kill. Some shard cards. Oh, I bet that card will be amazing. We are like hosted by this. We both must be Converter. You really kill them with kindness, don't ya? It is merely a means to an end, as with all actions. 5 seconds till magic time. Mark my team. Enemy spotted at middle. Enemy spotted at B main. You are healed. Don't worry, my walk in my garden and be healed. I feel as vulnerable as a capside exposed to proteases. Sneaky. Prospective hostat. Middle. 30 seconds left in the round. Swap and poison. Spoiler! Not every mushroom heals. All over except for the last 20 seconds. 15 seconds left. Wow. Time's running out. No worries, right? You lose, you learn. Whoa, cool card. Ooh, that's a neat couple of cards you got there. We are like hosted by this. We both know who is which, n'est-ce pas?
Starter in hand. Pretend I'm not here. Spoiler, not every mushroom heals. Enemy spotted on A main. Triplet thieves! Oh, you lost. Remember when it was permanent. Time to switch sides. May the cards be ever in your favor. Whoa, cool card. Save one of our enemies for my experiments, okay? This area must stay ours. Sighting. Time to cure our enemies of life. A deep breath. Savor these. Now you are healed. Enemy spotted at middle. Enemy spotted One on enemy middle. at B main. Converter planted. Please savor these sizzling pyrotechnics. Enemy it. Prospective host. Nasty mushrooms. I love them all. All over except for the last 20 seconds. 15 seconds left. Wow. Prospective. You learn. Not being a dog. One enemy left. Now we lose like that? The tide always turns. I am reloading. Get them while they're hot. You know, it's just wild with these cards. Ooh, that's a neat couple of cards you got there. Together, let us infect the world. We are like host and virus, and we both know who is which, n'est-ce pas? This wall will disappear, and our foes shortly after. Spores. Just what the mycologist ordered. Prospective. Amen. Please savor these sizzling pyrotechnics. Please enjoy these toxic spores. All my relationships are toxic. Please savor these sizzling pyrotechnics. One enemy
enemy yet. Please savor these sizzling pyrotechnics. I am reload. Prospective. Aiming. Now you are worthy of a night. It's just you now. Get him! Thanks to Mama's got a Converter activated. Damn it! I should have stayed in my garage. Oh, I bet that card will be amazing. We are like host and Paris. We both know who is which. Last chance to save this. My fungi and I are ready to propagate. Enemy spotted us. Enemy in. I am reloading. One left. Hunt them down. Or don't. It's your call, not mine. That middle. Must be so lonely, being the only one left. You won. Shark cards! Get them while they're hot! Whoa, cool card. Double the cards, double the fun! Picky, picky. I hope you like the new card better. I am the best host. Only that difference. Aiming. More bullets. In you go. Savor these sizzling pyrotechnics. Army of one? That's your team.
as satisfying as these. Converter is now converting, I guess. Enemy Defusing here. Don't distract me. You won. Hickey, hickey. I hope you like the new card better. Neat effect, huh? Ooh, that's a... You guys don't settle for the way things are, do ya? We are like horse and brothers. We both know who is which, n'est-ce pas? All systems go. Enemy spotted on B-base. Teammate down. Come back soon. An empty gun is no use to anyone. Thank Yoris. Converter planted. Ooh, what cards will it make? So juvenile. Enemy You lose, you learn. Always a pleasure. You're welcome. Match complete. Well done. I hope. I'm looking. Ugh. Хизээч амжихгүй. Дашрамт хэлэхэд CS:GO дээр энэ 80 бөмбөг салгаж амжихгүй гэлтэгдэг байсан бол харин CS2 дээр өөрчлөгдсөн. Муу зуршил. Дуршлаг багтай тоглогчид CS2 дээр зэвсэг солих үедээ ямар их чимээ гаргадаг тэр бүр анзаардаг. Жишээлбэл газар дээр хэвдэж байгаа бууг товчор дарж шууд авах бол ойр хавийн дайснууд буу унах чимээг тань сонсоод хаан дарыг чинь олж мэддэг. Энэ нь өөрөө маш том алтай юм. Хэрв танд дайсны инфо байхгүй байгаа бол өөрийн буугаа эхлээд хайцгаад очиж энэ буугаа авах. Түүнчлэн тоглогчид зэвсгээ байн байн солих зуршилтай байдаг. Энэ нь таны анхаарлыг сарниулж хариу үйлдэл үзүүлэх хурдыг тань бууруулдаг. Зарим тохиолдолд хан болон чулууны цаанд байгаа дайсан тань гар бууны хөдөлгөөнийг мэдэрдэг. Учир моделийн хөдөлгөөн буугаа сольж байхдаа бууга маш их савдаг. CS2 дээр зэвсэгтэй харьцагтаа анхаарах боломжтой тактик ухаалаг байх хэрэгтэй. Энгийн нэг буу солих үйлдэл тань амийг таньж авч болно. Хутганы урлаг. CS2 дээр хутганы хурдан фраг авах хамгийн түгээмэл арга бол зүүн баруун товчлуурыг дараалан хийх юм. Энэ комбог олон хүн мэддэг. Гэхдээ зарим үед чи яг дарааллаар нь хийсэн хэрнээ дайсан өгөхгүй 3 HP-тэй үлддэг юм. Энэ тохиолдолд яагаад гардаг вэ гэхээр анхны зүүн товчлуурын цохилт хамгийн их дэмэж өгдөг юм. Гэхдээ хэрвээ чи эхлээд агаарт дэмий нэг зохиод дараа нь дарааллан дайсандаа хутганы дэмэж үзүүлсэн бол дэмэж нь бага учирна. Учир нь тоглоомын механикаар анхны цохилт дээд хэмжээний дэмэжийг өгдөг. Харин дараагийн цохилтууд нь хөнөөлийнх нь хэмжээ нь арай багасдаг.
Тиймээс хизээч агаар урчлан хутгалж болохгүй дайсандаа хүрэх яг тэр агш нь анхны зүүн цохилтоо хийх хэрэгтэй. Тодруулж хэлбэл зүүн гэдэг нь маус 1, баруун гэдэг нь маус 2. Маус 1 нь арай холын рейнжтэй болохоор эхлээд 2 зүсчээд дараа нь дөрнээл гэсэн үг. Утаа. Нэвт хардаг буу. CS2 дээр утааг хамгийн сайн золдог буу бол XM. XM-ээр утаа буутахад хідэн ч давхар утаа байсан утааг цолж маш том нүх гаргадаг. Иймд та байнга утаа тавьдаг газар дээр байрлаж байгаа бол энэ буг тушаад нэг үзээрэй. Мөн та утаа нэвтэлж багийнхандаа дайсныг илрүүлж өгөх байдлаар ч ашиглаж болно. Математик. CS2 тоглоомд ялал ялагдлыг шийдэх хамгийн чухал зүйл бол таны буутсан сум хаашаа хэд онсон бэ гэдэг асуулт юм. Энэ бол зүгээр нэг таамаг биш. Бодит математикт үндэслэн нарийн тооцоо бөгөөд үүнийг мэдэх нь маш их нөлөөтэй. Жишээлбэл та USB-г ашиглаж байлаа гэж бодъё. Хэрв дайсан тань бүтэн армортай бол гидс эсвэл цээжин хэсэг дээрээ 6 сум оногдох шаардлагатай. Хол бол 7 сум. Харин гуйны хэсэг рүү 5 сум хангалттай бөгөөд хөлийн хэсэг рүү ердөө 4 байхад л амийг нь таслах боломжтой. Хол байвал бас л 1 сум илүү бодох хэрэгтэй. Энэ нь хөл рүү хийсэн сумд армор нөлөөлтгүйтэй холбоотой. Харин дайсанд ямар ч армор байхгүй үед гидс гуй руу аль руу ердөө 3 сум. Хөл рүү бол 4 сум байхад л хангалттай. Террорист талын үндсэн гар буул Glock. Glock төр ч мөн адил энэ зарчим үйлчлэн хэрв дайсанд армор байхгүй бол гидс рүү 4, гуй руу 3, хөл рүү 5 сум хэрэгтэй. Харин бүтэн армортай дайсанд гидс рүү 8, гуй руу 7, хөл рүү 5 сум шаардлагатай. Гэсэн ч энэ тоо тоглогчийн байрлал дайснаас хэр хол байгаа зэргээс хамааран нэмэгддэг. Хэрв та холын зайнаас буудвал дээрх тоон дээр нэмэлт 1 сум хэрэгтэй болно. Харин Clash буюу AK47-гийн хувьд байдал арай өөр. Армортой дайсан зайнаас үл хамааран гидс рүү 4 сум, гуй руу 3 сум, хөл рүү мөн адил 4 сум шаардлагатай. Харин арморгүй дайсанд гидс болон гуйны аль руу 3 сум байхад л хангалттай бөгөөд хөл рүү 4 сум хэрэгтэй болно. Заримдаа тоглогчид оп буюу снайпер буугаар дайснаа буутсан ч тэр нь үхэхгүй үлддэг. Ялангуяа хөл рүү онох үед энэ тохиолдол илбэг гарна. Хэрв та дайснаа опор хөлийн орчим руу буутсан бол араас нь нэг USB сумыг нэмээд дуусгах болно. Гэхдээ хэрв сум холоос туссан бол 2 удаа нэмж буудах шаардлагатай. Тиймээс снайпераар тоглодог тоглогчид өөрийн 2 дугаар буугаас сайтар бодож сонгох хэрэгтэй. Хэрв чи Glock-то байвал таны найдваргүй байдалд оруулах магадaltaй. Иймээс Deagle 5.7 Tech-9 зэрэг илүү хүчтэй гар бус сонгож байхыг зөвлөе. Тэгэхээр энэ бүхэн нарийн тооцоо зүгээр нэг тоо биш юм. Тиймээс CS2 дээр хэрхэн буудах, хаашаа онилох, хэдэн сум хэрэгтэйг мэддэг байх нь тоглогч бүрийн заавал эзэмших ёстой суурь мэдлэг юм. Марк. CS2-д марк буюу тэмдэглэгээ тавих функц нь маш их хэрэгтэй механик бөгөөд олон тоглогчид ашиглахгүй орхитогч зөв ашиглавал тоглолтын явцыг эрс өөрчилж чадна. Та өөрийн тохиргооноос тэмдэглэгээ тавих тусгай товчийг дарж болно. Дефалтаар mouse 3 буюу mouse wheel дээр байдаг бол keyboard and mouse хэсэг дээр тохируулж өгөх боломжтой. Ингэснээр багийнхандаа хурдан шуурхай мэдээлэл дамжуулах илүү ухаалаг арга гарч ирнэ. Нэгдүгээр тэмдэглэгийг та шууд дайсны байршил дээр тавьж болох ба энэ нь багийнхан тань тэнд дайсан байна гэдгийг ойлгох боломж олгодог. Хоёрдугаарт илүү ухаалаг хэрэглээ бол бомб тавигдсан байршил дээр тэмдэглэгээ тавих юм. Жишээлбэл бомбыг тавьсны дараа та түүний байршил тэмдэг тавиад тэнд утаа шийтгэхэд утаан дундаас бомбыг харах боломжгүй болно. Харин тэмдэг гарч ирсэн газрыг дагаж байршлыг нь бүрэн олж болно. Учир нь та өнөө тэр тэмдгээс төр зур салгасан даруйд тэмдэг дахин ил гарч ирдэг бөгөөд ингэснээр утаан дундах бомбыг олох боломжтой болдог. Тэмдгийн дунджаар 5-6 секунд хадгалагддаг тул энэ богино хугацааг ухаалгаар ашиглах нь чухал. Жинхэнэ тактиктэй тоглолтод эдгээр жижиг механик маш том ялалтыг авчирч чаддаг. Хаалга. CS2 дээр зарим хаалгыг буудаж нүх гаргах боломжтой байдаг ба энэ нь ялангуяа нүх гэдэг мэпүүдээр тодорхой тохиолдолд маш том тактикийн давуу талыг авчирдаг. Харин энэ нь зүгээр л нэг хаалгыг буудах бус яг хэдэн сум хэрэгтэйг мэддэг байх нь чухал юм. Тухайлбал хаалга нь 12 сум чиглүүлэн буудвал жижигхэн цоорхоо гарч та нэвт харах эсвэл буудах боломжтой болдог юм. Харин 18 дахь сум оноход энэ цоорхоо томорч клатч буюу ганцаараа үйлцэн нөхцөл өмнө нь хаалган дээр 11 сум буудсан байхад сүүлийн нэг сумаараа шууд харах цонх нэгдэх мэт тактик ашиглаж болно. Гэвч анхаарах ёстой нэг зүйл нь хаалгыг буугаар бүрэн эвдэх боломжгүй. Та хэд ч буудсан хаалга бүрэн нурдаггүй, харин гренадер бол бүрэн нурна. Movement. CS2-ийн хөдөлгөөний механик зөвхөн гүөх эсвэл үсрэхэд бус яг хэрхэн ямар өнцгөр хөдөлж байгаагаас шууд хамааралтай бөгөөд энэ мэдлэгийн таныг хожих боломжийг нэмэгдүүлнэ. Дэлгэсний зүүн дээр буланд харагдаж байгаа хурдны үзүүлэлт бол таны тухайн агшинд хэр хурдтай байгааг илэрхийлдэг бөгөөд энэ бол бидний хөндөх дараагийн чухал сэдв юм. Жишээлбэл гартаа
Хутга барьсан үед хамгийн их хурдтай гүйдэг. Гэхдээ нэгэн алдаа олон тоглогч дээр гардаг. Та гүйж байгаад гинт хурдан эргэлдэх үед хурд огцсон буурдаг. Энэ нь таны эргэлтийн өнцөг хэд огцом хөдөлгөөнтэй холбоотой бөгөөд зөөлөн уян хатан эргэлт хийх хэрэгтэй. Мөн үсрэлт хийж ирэх үед тэр хурд бараг буурдгүй учраас мэрэгжлийн тоглогчид пиклэхийн өмнө багахан үсэрдэг гэдэг нь учиртай. Хэрэв та үсрэлтээ хутгатай хийж агаар дээр байх том зэвсэг гаргавал таны хурд хэвээр хадгалагдана. Жишээлбэл даст 2 дээр А-гийн доор пиклэхдээ үсрэлт хийвэл та илүү хурдан барилдаа очиж чадна гэсэн үг юм. Энэ логикоор гар буунууч мөн адил болдог. Учир нь эдгээрийг барьсан үед таны хөдөлгөөн бараг л хутга барьсан мэт хурдан байх бөгөөд үсрэлт хийвэл бүрж илүү хурдтай болдог. Бааны оп хийх гэдэг бол маш сайн дасгал мэдрэмж шаарддаг боловч хэрвээ та зөв хөдөлгөөн хийж чадвал хол газар руу нэг үсрэлтээр хүрч чадах боломжтой. Жишээ нь Mirage дээр коннектор руу нэг үсрэлтээр шууд орж болно. Энэ нь дараах байдлаар ажилладаг. Surf буюу гадаргуун дээр гулгах техникч зөвхөн custom server-т биш, албан ёсны тэмцээний map-үүдээр ч ашиглагдаж болно. Жишээ нь Nuki Mountain дээрээс унахдаа ирмэгээр нь гулгаж main хэсэг рүү хурдан хүрч болно. Хэрвээ та өмнө нь ингэх хэрэг юу вэ гэж бодож байсан бол одоо ойлгож байгаа. Зөв хөдөлгөөн бол ялалтын түлхүүр юм. Хогнууд CS2 дээрх гэрнэдүүд зөвхөн дэмэж өгөх зориулттай зүйл биш бөгөөд тэд стратеги, мэдээлэл, байрлалыг хянах зэрэг олон талын давуу талыг олгодог. Тоглогчид өөхөх үед газар ямар гэрнэд унаж үлдэх нь тухайн тоглогч хамгийн сүүлд гартаа ямар гэрнэд гаргаж ирж барьж байсантай холбоотой байдаг. Хэрв та хамгийн сүүлд смок гаргаж байсан бол газар смок унаж, хэрвээ флаш байвал флаш ундаг. Энэ мэдээллийг ерөнхийдөө ашигтай байдал руу эргүүлэн ашиглаж болно. Ингээхийн тулд үргэлж смок гаргасныхаа дараа флашаа гаргаж занших нь чухал бөгөөд амиа алдах тохиолдолд илүү чухал гэрнэтэй бус харьцангуй бага ач холбогдолтой флашаа үлдээх боломжтой. Флашын тухайд ойрын занд илүү тод харагдах байдлаар дэлбэрвэл илүү удаан хугацаанд бүрэн цайруулдаг гэдгийг мэдж байх хэрэгтэй. Энэ нь холын занд байрлаж буй снайперуудыг цайруулахад хэрэгтэй болно. Харин HE буюу nade бол ихэнхдээ damage өгөх зорилгоор ашигладагч үнэндээ түүнээс хавьгүй олон хэрэглээтэй. Тухайлбал smoke дотор байгаа дайсныг илрүүлж, хаалгыг эвдэж, газар унсан бууг хөдөлгөж өөртөө ойртуулан авчрах зэрэгээр ашиглаж болно. Нээдийг зөв өнцгөр шидэж бууг өөртөө ойртуулах боломжтой. Энэ бүхнийг зөв ашиглаж чадвал CS2 дээрх гэрнэд таны багийн ялалтын түлхүүр болон хувирч чадна. Шатдаггүй хүн. CS2 дахь зарим механик хэтэрхий имба буюу тэнцвэргүй байдал үүсгэж байгаа нь олон тоглогчдын бухимдлыг төрүүлж байна. Жишээлбэл смокны захад байрлаж байгаа тоглогч ямар ч молотов буюу шатлалтын гэмтэл авахгүй байх боломжтой байдаг нь нэлээд ноцтой асуудал. Энэ нь ялангуяа оп буюу снайпер буу барьсан хамгаалагчийн хувьд давуу тал болдог. Тэрээр смокны захад зогсоод буудаад л буцаад смок руугаа нуугддаг. Смокноос болоод тэр ямар ч шатлалт идэхгүй харин ч смок ашиглан улаан шугамыг алгасаж бүмэд тоглоомын логикийг хууран мэхэлж байна гэсэн үг юм. Decoy буюу анхаарал сарниулагч гэрнэт. Нэгэн сонирхолтой нууцтай. Хэрэв чи AWP буюу AP гартаа барьж явахдаа decoy-г шийдвэл тэр яг ап буудсан дуу гаргана. Хөгжилтөө чи AP-г хөдөлтөж аваад decoy шидэж дууг нь гаргаад AP буцааж зарахч боломжтой. Гэхдээ дуу нь хэвээрээ. Энэ дэсэн ташаа мэдээлэлд ашиглаж болох ухаалаг арга. Мөн тоглогч унахдаа яг аль талаас нь буудсныг цогцсны хөлнийхэн чиглэлээр мэдэж болдог. Унсан цогцсны хөл нь яг буудуулсан тал руугаа чиглэж ундаг тул хэрвээ чи хаанаас дайсан ирсэн эсэхэд эргэлзэж байвал цогцсны байрлалаас нь мэдээлэл авч болно. Энэ мэт нарийн жижиг механик чимэглэр ухаан нь CS2-ыг жинхэнэ мастерын тоглоом болгодог юм. CS2 бол буудалцаж раунд авах тоглоом биш. Энэ бол миллисекундээр хэмжигдэх хурд, тархин нарийн тооцоо, багийн ажиллагаа мөн хамгийн жижиг мэт санагдагч ялалт нь нөлөөлж чадах механик бүрийг мэдэрч тоглох урлаг юм. Өнөөдөр та бид зөвхөн хэдэн механикийн талаар ярьлаа. Ингээд таалагдсан бол лайк, шеэр хийж олон тоглогчдод мэдлэгийг түгээгээрэй. Комент хэсэгт өөрийн мэддэг нууц механик хуваалцаарай. Дээр татчих. Баярлалаа. Комент гараа хөдлөхгүй ярьж чадсан уу? За. Sighting. Reload. And no, I do not believe in trigger. Follow the way. No, not that way. The other side. Savor these sizzling pyrotechnics. Remember, enemy laser middle. And you may find. It's now. Get him!
За Eden Network эргэж ирэх мэдээллийг хийсэн байна. Eden Network дээр цагтаа энэ YouTube суваг дээр өдрийн 2000-3000 Америк доллар. Oh, I bet that card will be amazing. Ready to launch. Overwhelm them. Side A. I dance in footsteps, not voices. So zip it. Enemy reloading. Enemy. Reloading. Place your bets. Call my HMO. Enemy spotted at A main. Enemy spotted at B short. You're down to your last enemy. "30 seconds left. Minus the 2 I spent saying that. Enemy spotted at B. Seconds left. Oh no, you lost. That didn't go great. Here are some shard cards. Oh, I bet that card will be amazing. I get it. Rockets are OP. You want in? Let's do this. Flow with a depth, like the willow in the wind. Consider this merger notarized. Locking in 5. Once found, So zip it. time is short. Reallocating my assets. Bombs out. Devilish fit. See how foolish they look? Let's test the voltage on this. Reload. Didn't think I had it in me, did you? Enemy army of one. Lost. Neat effect, huh? Ooh, that's
That's a neat couple of cards you got there. Cool. Now let's blow stuff up. Who's ready for barbecue? Finally, the reason rocketry was invented. Everybody, game faces. Enemy Lancer active. Be short. Enemy B main. Pretend I'm not here. One enemy left. Enemy spotted at You won. Speaking of investments, Get ready for the fishing mini-game. No? Oh, and now, your world changes. Redrawn cards, redrawn opportunities. Cards out. Rules changed. Get ready. You guys don't settle for the way things are, do ya? cool. Now let's blow stuff up. As long as we just copy-paste whatever we did last round, should be fine. Everybody, game faces. Reload. What's your base? Sizzling pyrotechnics. I see it. Let's take a walk on the wild side. So lonely, being the only one left. Smoke. Oh, you lost. Time to switch sides. Ready to draw some shard cards? You know, it's just wild what these cards do. Consider this merger notarized. Watch your doors and corners. Middle.
their last Lancer. You Never won. finished dancing that fast, city. Here are some shard cards. You know, it's just wild what these cards do. You just hit the blue chip jackpot, Sugar Shack. Let's light him up. Come on, team. Don't disappoint me more than Probably has a side effect, among others. Let's then try to get through this necessity. enemy spotted on me. Time to make a crater. You're down to your last enemy. Enemy spotted at. The tide always turns. Ready to draw some shard cards? Is there anything cards can't do? Consider this merger no. Time to smoke some fools. Always a pleasure. You're welcome. Time to make Speak, and you move on. You got this, Chuck Chuck. One enemy left. enemy spotted at A main. That was the whole round? May the cards be ever in your favor. Oh, I bet that card will be amazing. 2 new rules. A whole hand is in play. Consider this merger. Blow up the problem. 5 seconds till magic time.
First Lancer. Enemies. So lonely, being the only one left. I'm exposed. Converter snatched. Pyro. We're down to half a minute. Seek and hear me. All over, except for the last 20 seconds. 15 seconds left. Wow. Time's running out. Enemy spotted. Know you best? Those are the ones you want to beat. Let's get some cards in here. You know, it's just wild what these cards do. Card redrawn. 2 new rules. Consider this merger notarized. Match point and defense takes the lead. Good for you. Who's ready to splat some close? Let's light 'em up. Check it. Stay short. I found your gadgets. Prospectivo stat. Amen. Enemy spotted. No. Enemy spotted. Finally, the reason. Save. Best your team. You're their only hope. The path. They know where I am. Good to go. Converter planted. They can't hit what they can't see. Enemy spotted at Site A. Oh, you lost. Duel! Who wants to duel first? One v ones. Oh, the drama, the suspense. We are like host and virus. And we both know who is which, n'est-ce pas? Simplicity. And bombs. Overtime. Converting. Stand by for snipery.
It'll be all up to you. No pressure. Our prey. Overtime. Some respect. Allow me. Please Our save me. Whoopsie! Hope you still have teammates left. And now for the final experiment. Please save me. C'est chaque sport. Just ôter ma grosse petite. Bref, prospectivosta. You're the team's very last hope. Stay tuned for the enemy laser. It's just come so close and fall so short. Like winning. I'm making it worse, aren't I? Болор олж үзүүлжсэн та бүхэн санаж байгаа байх. Тэр энэ мэдээг сонсоод зарим хүмүүс баг баярлсандаа ойлгох байх гэдэгт итгэлтэй байна. Тийм учраас яг энэ бичлэгийнхаа доор байгаа лайк товчон дээр дараад өгөөрэй. За тэгэхээр би та бүхэнд дуудгах 3 маш гоё мэдээ байна. Эхний гоё мэдээ нь бол миний гаргасан койн бол бүтсэн. Ямар ч тач би бол амжилттай койн гаргаж чадлаа. Хоёр дахь баяртай мэдээ бол Power Network тунхаггүй ирэхэд бол airdrop нь болох гэж байна. Тэгэд миний судалснаар бол ерөөдөө даалгавруудыг надтай адилхан одоо бүх даалгаврыг биелүүлсэн хүмүүс бол нэлээд дажгүй орлого болох шинжтэй байна. Тэгээ 3 дугаарт нь болохоор Eden Network ерөөдөө бол одоо 5 сард эргэж ирнэ гэсэн мэдээллийг бол хийсэн байна. За энэ 3 гоё мэдээллийг би бүр айгүй гоё дэлгэрэнгүй та бүхэнд ярьж өгнө. За хамгийн эхний мэдээлэл бол миний одоо 2 дахь гаргаж байгаа Manjaina гэдэг энэ токен бол бүтсэн, амжилттай болсон. За хэрвээ та нар миний вебсайт durdilcek.com гэдэг вебсайт руу орох юм бол энэ чинь нэг юм нөхрийн зураг байгаа, нэг ягаан кноп байгаа. Энэ дээр ингээд арах юм бол ерөөдөө миний койны тухайд дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь гараад ирнэ. Тэгээ pump fan дээр миний койн хийгдсэн учраас ерөөдөө бол та бүхэн энэ койныг жинхэнэ албан ёсны крипто койн гэж ойлгох хэрэгтэй. За тэгээд одоогийн байдлаар ерөөдөө бол анх эхэлж явах үедээ market cap нь 3000 Америк доллартай байсан бол одоогийн байдлаар ерөөдөө бол өсөөд 3800 орчим болсон байгаа. За яг энэ чинь 3000 гэж харагдаж байна. Гэхдээ энэ бол glitch text screener-ийн одоо glitch. За тэгээд ямар ч тач миний coin бол маш гоё бүтэлтэй явж байна. Одоо хэдүүлээ чартыг нь харцгаая. Ерөнхийдөө бол хүмүүс судалдаж авсан зарснаас бол хамаагүй их байгаа. Ингээд хүмүүс ерөнхийдөө бол миний coin-ыг худалдаж аваад эхэлж байна. Одоо энэ ч бол миний coin-ы одоо график нь харагдаж байна. Эхэлсэн цагаасаа ямар огцом өсөлтөөр явж байгаа та бүхэн чинь сарж болно. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол 3 өдрийн өмнө яг энэ coin эхэлж явах үед нь хэрвээ та нар худалдаж авсан бол одоо жишээ нь та нар 1000 Америк доллараар миний coin-ыг худалдаж авсан бол өнөөдөр тэр 1000 Америк доллар чинь ерөнхийдөө бол 1300 орчим болох байсан. Тэгэд ерөнхийдөө ирээдүйд энэ coin өсөд явна. Яагаад вэ гэхээр энэ бол utility coin. Utility coin гэдэг нь ямар нэгэн зүйлд ашиглагддаг, ямар нэгэн зүйлний одоо төлбөр тооцооны валют болж ашиглагддаг одоо крипто койныг бол utility coin гэж хэлдэг. За юунд энэ крипто койн ашиглагдах вэ гэхээр одоо миний энэ шатранд ашиглагдана. За энэ шатар бол ерөнхийдөө бол Counter Strike одоо миний хийсэн боломжтой байна. Airdrop-д оролцсон ашигтай тал нь бол нэгдүгээрт
Wow, Анжойны that is one койлыг одоо big 5 damn Америк доллар dam. өнөөдөр худалдаж авах юм бол 2 сарын дараа 50 Америк доллараар эргүүлээд зарах боломжтой болно. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр хямдхан худалдаж аваад эргүүлээд өндөр үнээр зарна гэсэн үг. Бодох мэрэгжлийн сургалтуудыг Time to draw your shard cards. Is there anything cards can't do? Cool. Let me get my stream set up. Hope you're ready for some airtime. Need one with the arena. Who's on my sonar? Enemy spotted. Let's mess them up. This is where things get real, kid. Drive by. Fanciest thing I ever made. This little bullet went to market. The desert bends to my will. Reloading! The desert bends to my will. Only 30 seconds to go. Refueling. I mean, reloading. All over except for the last 20 seconds. 15 seconds left. Wow. There are 10 seconds left. Enemy spotted on A main. Overtime. Enemy. Oh, you lost. Slow down. Guess I'm gonna need some replacement parts. Whoa, cool card. A new follower. Hey, Finn friend. Reload. Place your bets. It is merely a means to an end. That's all. I am the best host in the bacterial. I haven't felt this excited since my first flu. Prospective was that. Amen. I see an enemy at. Now you're one with everything. Which one were you? Yin or yang? You're down to your last enemy.
enjoying. Shard cards! Get them while they're hot! You're in a different world now. Thanks, cards! Consider my enthusiasm for the battle to come contagious. Who's your hair, kid? The last time I tried that style, Yeah, I was there. you still owe me a car. Not the fanciest thing I've Enemy spotted at Aiming! Deep breath. Enemy spotted on! Aiming! One left! Hunt them down! Or don't! It's your call, not mine. Aiming! Ready to draw some shard cards? Oh, I bet that card will be amazing. Aw, that card's gonna feel so rejected. Together, let us infect the world. You really kill them with kindness, don't you? It is merely a means to an end, as with all action. everybody. Game faces. A deep breath. Prospectivosa. Bishop. The god of death. Enemy spotted at site field. Hostile. Honor that. It is only an illusion, but a really convincing. Reloading! Totally exposed here. That guy's gone. You're winning! Maybe I... One for me and one for Chug Chug. Aw, that card's gonna feel so rejected. You know, it's just wild what these cards do. I am the best host in a bacterial sense. Together, let us infect the world. The last time I tried that style. Yeah, I was there. Still owe me a car. Fight without anger. A deep breath.
Prospectivo! Now, oh, I wish there was a brain left to analyze. Only bullets will back. Middle. Silly traps, not to touch me. All over except for the last 20 seconds. 15 seconds left. Wow. It's a good start. Just you now. Get him. One enemy left. In the grave. I will Oh, sleep you better lost. vitamins into our cereal next time. Switching sides. Draw your shard cards. Save one of our enemies for my experiments, okay? Everybody watch your six. I can only flash what's in front of me. Didn't think I had any. Enemy wins, Enemy spotted at B. All my relationships are toxic. I needed a new brain to spit on. A gift for them. Convert. Let the hidden become visible. I am see an enemy and be short. Oh, you lost. Oh, I bet that card will be amazing. Ooh, that's a neat couple of cards you got there. Ah, we are like host and virus. We both know who is which, Nesta. Converters with me. Feeling ill? Walk in my garden and be decorate. Eat your way through that, huh? Now you are healed. A deep breath. Reloading. The path is set.
Didn't think I had it in me, did you? And now, your world. Redrawn cards, redrawn opportunities. Double the cards, double the fun! I am the best host in a bacterial sense. Till magic time. Do not escape fate by ducking. Anyone else see bad guy? Like me! Enemy Didn't think I had it in me, did you? Prospect. To one Lancer. And no worries, right? Annihilate with you. Converter's mine. Didn't think I had it in me, did you? 30 seconds left! Minus the 2 I spent saying that! Enemy spotted at middle. 20 seconds left! Wow. Oh, you lost! Not our finest. Card redrawn. Is there anything cards can't do? Double the cards, double the fun! It's a whole new world out there, babies! Save one of our enemies for my experiment, okay? Heads up, they're beating you! Match point! fatal viruses speak more to you than humans. That's what I love most about you. I do care about humans. But what does that have to do with me? I haven't felt this excited since my first flu. Marked B main. Enemy lands. Didn't think I had it in me, did you? Converter is now converting, I guess. Not for my fellow Lancer. Let's make a spot. Let's see, can't hurt in it. Pretty small now. Mono only ends one way, friendo. Hickey. I hope you like the new card better. And now, your world changes. Ha! Infuse that card with points. Ah, we are like host and virus.
We both know who is which. Stay tuned for my converter planting Would anyone tutorial. care for a random injection? I have purple, green, and one based on you hear accent that has nothing. Me. Yeah, I'll take that one. And, Mark thing. Big shot. Reloading. Place your bets. Nasty muscles. I love them all. Seek, and you may find. Spoiler. Not everyone. Did you? I feel less vulnerable. Pretty small now, huh? Not the kind of exposed I prefer. Who am I gonna annihilate with you? Enemy! Down to your last enemy. Also comes in menthol. үзэх, ирэхээр шагнав. Одоо ерөөхдөө lead generation одоо компьютер тоглоом зохион бүтээх сургалтууд бол миний вебсайт дээр тавигдсан байгаа. Ерөөхдөө бол lead generation сургалтыг авсан хүмүүс бол ам сатай байна. Зарим хүмүүс нь ерөөхдөө энэ сургалтаар мөнгө олоод явж байгаа. Тэгэхээр нэг сарын туршид одоо тавигдсан бүх сургалтуудыг та бүхэн үн төлбөргүй үзчихнэ гэсэн. За одоо энэ airdrop-ын даалгавруудын тухай ярилцъя. За нэгдүгээрт миний шинээр нээсэн Twitter хаягийг follow хийн. Тэгээд pin хийсэн постыг retweet хийн. За хоёрдугаарт нь 5 Америк доллароос дээш хэмжээний Solana coin-оор Manjana coin-ыг худалдаж авна. Phantom wallet дээрээ. За тэгээ хамгийн сүүлийн даалгавар бол Telegram group руу эцэж ороод Telegram group-ийн чат дээр нь бидүүсэн даалгавруудаа скриншотоор баталгаажуулаад скриншотуудаа үзүүлээд тэгээд ерөөхдөө бол энэ гурван даалгавар чинь дуусчихна. За тэгээд энэ гурван даалгаврыг бидүүсэн хүн бүрлүү би 10,000 Manjana token-ыг явуулна. За одоо би та бүхэнд яаж airdrop-ын даалгавруудыг биелүүлэхийг нэг бүрчлэн зааж өгье. За хамгийн ихний даалгавар нь болохоор та бүхэн миний Twitter руу ороод шинээр нээсэн Twitter аккаунтыг follow хийн. За тэгэхэд тулд яг энэ үзэж байгаа бичлэгнийхаа description-ыг шалгаарай. За яг энэ үзэж байгаа бичлэгний чинь доор more гэдэг нэг жижиг кноп байгаа. More дэрэн дарах юм бол бичлэгний description-ыг гараад ирнэ. За энэ би Twitter постны линкийг оруулсан байна. Та бүхэн Twitter постны линкэн дээр дарах юм бол шууд автоматар миний Twitter шинээр нээсэн Twitter аккаунт автоматар орчихно. За тэгээ та бүхэн энэ тарагч энэ постыг retweet хийн. Тэхийн тулд энэ доор харагдж байгаа кнопнуудаас энэ хоёр тийшээ заасан сумтай кнопн дээр дараад болоо. За тэгсэхийн дараагаар энэ зүрхэн дээр дараад тэгээд миний шинээр нээсэн Pink Crusade гэдэг Twitter аккаунтыг follow хийгээрэй. За энэ бол эхний даалгавар нь маш амархан. За хоёр дахь даалгавар нь болохоор энэ Phantom гэдэг цахим төрүүчийг Play Store, App Store-ийнхаа нэг дээрээс нь татаж авах хэрэгтэй. За тэгээд дараа нь та бүхэн Phantom дээр бүртгэл үүсгэнэ. Phantom wallet дээр бүртгэл үүсгэх бол маш амархан. Ердөөсөө MetaMask аккаунт үүсгэхдээ ч яг адилхан. Email хаягаа орууллаа, нууц үгээ орууллаа. Тэгээд ерөөхдөө Phantom цахим төрүүч чинь бол нээгдчихнэ. За тэгээд Phantom цахим төрүүчээ нээснийхээ дараагаар
Phantom цахим төрөөжийнхаа settings рүү нь ороод 12 нүүц үгээ тэмдэглэж яваарай. За ингэж болоо. Маш амархан. За тэгээ Phantom Wallet дээр бүртгэлээ үүсгэснийхээ дараагаар одоо Binance-аар дамжуулаад та бүхэн Solana худалдаж авна. $5 тэмцэх хэмжээний Solana-гаар та бүхэн 4 дилийн Manjana гэдэг токеныг худалдаж авна. За тэхийн тулд Binance шаардлагатай. Хэрвээ та нар Binance аккаунт нээж амжаагүй бол Facebook дээр freelance Mongolia гэж тайгаарай. За тэгэх юм бол миний Facebook page гараад ирнэ. За тэгээд энэ Facebook page дээр бол Binance-тай холбогдолтой видео хичээлүүдийг оруулсан байгаа. Хэрхэн Binance-ийг бүртгэл үүсгэх тухай видео хичээл энэ харагдаж байна. Ерөнхийдөө видео хичээл учраас энэ бичлэгэн дээр гарч байгаа юмнуудыг та бүхэн дагаж хийгээд Binance-ийн аккаунтыг үүсгэж чинь Binance-ийн quick баталгаажуулалтыг хийж чинь. За тэгээд энэ видео хичээлийг үзснийхээ дараагаар Binance дээр одоо криптокойн худалдаж авах тухай энэ видео хичээлийг үзээрэй. Хэрхэн Binance данс сэнэглэх тухай энэ видео хичээл дээр ерөнхийдөө бол яаж Binance дээр USDT худалдаж авдгийг, яаж Binance дээр BNB худалдаж авдгийг зааж өгсөн байгаа. Ердөөсөө Монгол банктайхаа дансыг энэ видео хичээл дээр үзүүлснээр Binance-ийн аккаунттай холбоод тэгээд та бүхэн Binance дээр BNB USDT худалдаад авчихна. За тэгээ BNB USDT хэдэн Америк доллартай тэмцэх хэмжээний BNB худалдаж авах хэрэгтэй вэ гэхээр 3 Америк доллартай тэмцэх хэмжээний BNB худалдаж авна. Тэгээ хэдэн Америк доллартай тэмцэх хэмжээний USDT худалдаж авах вэ гэхээр ерөнхийдөө бол нэг 6 Америк доллартай тэмцэх хэмжээний USDT байхад болно. За ягаад би 10 Америк доллар хэдэд байгаа вэ гэхээр шимтгэлд гүйдэмж шимтгэл нэг жоохон мөнгө хасагдах байх. Юу ч гэсэн 10 Америк доллар хийжүүл найдвартай. За тэгээд тэгсэгээ дараагаар та бүхэн яах ёстой юм бэ гэхээр Binance руу орлоо дор оруулж байгаа 5 кнопны дундлах дээр нь дарахлаа. За тэгэнгүүт энэ чи convert гэдэг нэг кноп гараад ирж байна. Convert дээр нь дарна. За миний хувьд бол тон coin-ыг Solana болгоно. Тэхийн тулд би дээдлэгийг нь тон болгоод, доотлогыг нь Solana болгоод тэгээ энэ чи хэрэг хэмжээний тон coin-ыг Solana болгохын үнийн дүнгээ оруулаад трейд дээр дараад болоо. За одоо хэдүүлээ нэг тэг 150 тонн coin-ыг Solana болгоё. Тэгэхэд бол би энийгээ болохоор Solana болгох чинь энэ дээр нь Sol гэж гараад ирнэ. За ингэнгүүт ингэж гараад ирж байна. 1 тонн coin яг одоо юм байдлаар тэг 100-ны 2 Solana-тай тэнцэж байгаа юм байна. Та бүхэн ердөөсөө 6 Америк доллартай тэгээд 6-аас 7 Америк доллартай тэмцэх хэмжээний Solana-тай байхад л болно. Асуудалгүй. За тэгээд трейд гэдэг нь шарт төвчин дээр дараад болоо. Миний тонн coin Solana руу хөрвчихнэ. За дараа нь яах ёстой юм бэ гэхээр дор орогч 5 кнопны 5 дахь буйн портфолио дээр дараад за тэгээд Solana-гийнхаа баланс дээр дараад за тэгэнгүүтээ та бүхэн нөгөө шинээр нээсэн Phantom Wallet-ийн аккаунт руу орно. За тэгээ Phantom Wallet-ийн аккаунт руу оронгууд энэ чи Receive гэдэг нэг кноп харагдаж байна. Receive дээр дарна. За тэгээ Solana-гийнхаа Phantom Wallet-ийнхаа Solana coin хүлээж авах хаягийг copy гэдэг авна. За тэгээ copy авсныхаа дараа Binance руугаа буцаад орлоо. Тэгэнгүүтээ энэ портфолио дээр дарлаа. Solana-гийнхаа баланс дээр дарлаа. За тэгээд take out гэсэн кнопн дээр дарлаа. Withdraw дээр дарлаа. Адрес гэсэн нүдэн дээр нь нөгөө copy хийж авсан Phantom цахим төрөөчнийхаа Solana үлгэж явах адресыг оруулна. Тэгээд network нь Solana байх шаардлагатай. За тэгээ хамгийн доотлолт нь хэрэг хэмжээний Solana coin Phantom Wallet руугаа шилжүүлэхийн тэр үнийн дүнгээ оруулна. За нэг 6 гээд оруулчихад болох байх. Гүйдгийнхээ шимтгэлд нэг тодорхой хэмжээний Solana авна. Тэгэхээр guys, яг ч 10 Америк доллар биш юм байна. Ерөнхийдөө та бүхэн 2 Америк доллартай тэнцэх хэмжээний BNB, за нэг 6 Америк доллартай тэнцэх хэмжээний USDT Binance руу шилжүүлэл болоо. За одоо withdraw гэсэн шарт төвчөн дээр дараад ерөнхийдөө бол нэг 2 минутын дотор Solana coin миний Binance аккаунтнаас Phantom цахим дөрөвч рүү орчихно. За тэгээд
фантом зөвлөрүүлж содоноч орсны дараагаар та бүхэн яг энэ үзэж байгаа бичлэгийнхаа descriptions-ыг дахиад шалгаарай. За Manjaina contract address Manjaina coin-ы одоо хаягийг нь би энэ чи оруулсан байна. 7x-ээр эхлээд MP-гээр төгссөн. За энэ хаягийг та нар copy гэдэг авна. За тэгэнгүүтээ солоныхаа сахим төрөвч рүү хороод энэ доороор их 5 кнопны дундлах дээр нь дараад үгүй sorry guys. Тийм доороор их 5 кнопны дундлах дээр нь дараад дээр байгаагийн солоно болгоод доор байгаагийн болохоор та бүхэн search дээр нөгөө copy хийж авсан Manjaina coin-ийнхоо хаягийг оруулаад тэгэхээр ерөөхдөө бол Manjaina гэд гараад ирнэ. За тэгээд дээдлийнхийг нь содоно доортойхийг нь Manjaina болгоод тэгээд дараа нь болохоор 5 Америктод ерөөхдөө дараа нь болохоор одоо Manjaina coin худалдаж авах үнийн дүнгээ энэ нүдэн дээр нь оруулаад өгнө. За нэг тэг 5 тэгээд тэг 5 гэж оруулаад тэгээд энэ swap now гэсэн товчон дээр дараад болоо. За ингээд хоёр дахь даадгуур чинь тэгээд би та билүүс ихэд Pavs network. За энэ чинь ингэж байна. 2025 оны 4 сарын 16-ны өдөр Pavs coin mix дээр нээлттэй хийнэ. Тэгээ mix дээр Pavs coin нээлттэй хийх үедээ та нарт мөнгө татах эрхийг чинь нээж өгнө. Тэгээ mix дээр яаж Pavs coin-ыг одоо татаж авахыг нь бол цаг тухайд нь би YouTube сувг дээр үзүүлнэ. Тэгэхээр хамгийн гол нь та нар миний YouTube сувгийг subscribe хийгээд bell icon дээр тэгтээ. Үедээ Eden Network-ийн Eden Coin-ыг одоо том exchange-үүд дээр гаргана гэсэн байна лээ. Eden began here. За энэ тухай мэдээллийг би хаанаас олсон бэ гэхээр зүгээр л энэ Eden Network-ийн Telegram-ын групп дээр юм мэдээлэл орсон байна лээ. За одоо хэдүүлээ нэг гаргасан мэдээллийг нь уншъя. Since Eden began its maintenance phase, many have been eagerly awaiting our return. Converter acquired. I am the guest host. Any bacterial cells. Sneaky. Check this out. A short. Enemy spotted. You won. Ooh, check out these cards. Neat effect, huh? I hope both cards play nice together. Say what about
enemies for my experiments, okay? My fungi and I are ready to propagate. Stand by for I see an enemy at B short. Reloading. The reason rocketry was invented. Force. Just what the mycologist ordered. Watch out. Let us convert something nice. Converter planted. Now we wait. Watch out. Mark here. Oh, I feel awful. Take a spirit apple. Then walk in my garden and be healed. All over except for the last 20 seconds. Now you are healed. 15 seconds left. Wow. 1 and 10 seconds left. You won! They lost. No surprises there. Here are some shard cards. Neat effect, huh? You didn't like that card? Whatever, here's a new one. Cards out. Rules changed. Get ready. I am the best host in a best. Meteora's ready for fun. Meteora, you're up. Converter activated. One enemy left. Sterilized Hope that helps. As in they sterilize you. Watch out. Be short. I see an enemy at A short. See you now. Get him. You won. Card redrawn. Neat effect, huh? Ерөнхийдөө одоо Edennet бол маш удаа хугацаанд та бүхний хүлээлгэлээ маш удаа хугацаанд засвар хийлээ. Тэгээд одоо энэ чинь PI network I have the converter. My mind is empty, but my clip is full. Enemy at B main.
Feeling the euphoria has a side effect, among others. One enemy still standing. Won! Must be so lonely, being the only one left. Your number is tired. I hope you like the new card better. Great effect, huh? We are like host and virus. We both know who is which, n'est-ce Bye. Worth a cardigan to a black hole. I call it friend. Time to switch sides. Get ready for the fishing mini. No? Oh. Pick shard cards. You know, it's just wild what these cards do. Together, let us infect the world. Match point, you got this. What's your homeland like? Never been. You might like. I am the best host in a bacterial sense. Mark my ping. Site. Meteor is ready for fun. Enemy spotted at Enemy A. Be short. Enemy lancer out. Middle. Yawn. Your team's pretty small now, huh? Open wide. Enemy. Me. I'd rather they saw less of me. One enemy left. Lose, you learn. Ugh. You're in the lead, so I'm doing my job. Cards, get them while they're hot. Great effect, huh? Redrawn cards, redrawn opportunities. I am the best host in a bacterial sense. Meteora expects a certain delicacy. Forget. This area must stay ours. Site. Much more tedious work than poison. This wall will disappear, and our foes shortly after.
thought the mycologist dog. Middle. Amen. Spoiler, not every mushroom heals. My relationships are toxic. If I could have bought, I'm reloading. Enemy spotted out. Middle. Last Lancer. Walk in my garden and be healed. Enemy spotted at You won! Entirely awake. work тоон блокчейн тэгээд unicoin гэдэг ирэхэд бол энэ том одоо крипто төслүүдтэй хамтраад эдгээр крипто төслүүдийн ачаар Eden Network эргэж ирэхээр боллоо гэж байгаа. За тэгээд ирэх үедээ Eden Network-ийн Eden Coin-ыг одоо том exchange-үүдээр гаргана гэсэн байна лээ. Тэгээд хамгийн гол нь та нарын одоо дотроо бодж байгаа зүйлийг чинь би та нарын бодлыг чинь бол нэгт уншиж байна. Та нар юу гэж бодож байгаа вэ гэхээр өмнө нь Eden Network дээр олсон мөнгөө яах юм бэ? Eden Network дээр олсон мөнгөө яах юм бэ? Миний дотор ч гэсэндээ тийм бодол бол байна. Тэгээ би хөвдөө юу гэж тэрэн дээр бол би тааван гаргахаас өөр арга байхгүй. Би юу гэж бодож байгаа вэ гэхээр нэг бол Eden Network та нарт Eden Coin өгөх байх гэж бодож байна. Гэхдээ яг өмнө нь дансанд чинь байсан хэмжээгээр арай өгөхгүй болов гэж бодож байна. Одоо жишээнд би миний дансанд бол бараг 50-60 мянган Америк доллартай шахуу Eden Coin бол байсан. Энэ засвар нь эхлэхээс өмнө. Тэгэхээр надад бол нэг 5-6 мянган Америк доллартай тэмцэх хэмжээний Eden Coin-ыг өгөх болов уу гэж бодож байна. Тэгээ Eden Coin эргэж ирээд 50% магадaltaй, юу нь 50% магадaltaй гэхээр дахиад олборлолт эхлэх юм уу, эхлэхгүй юм уу гэдэг нь бол 50% магадaltaй. Дахиад олборлолт нь эхлэх юм бол би л орно. Eden Network бол асар их мөнгө олдог юм. Бот ер нь бол өмнө нь хизээ шийдэн шиг юм байгааг байх гэж бодож байна. Би чинь Eden Network төр чинь баг мөнгө олж байгаа хүмүүсийн жагсаалтанд нэгдүгээр байранд явж ирснийг та бүхэн мэдж байгаа. Бүх хэрэглэгчид дундаас нь би ранк нэгдүгээрт нь явж исэн. Өдрийн 3-4 Америк долларыг бол олж исэн Eden Network-оор. Хэрвээ олборлолт нь дахиад эхлэх юм бол би яах вэ гэхээр Eden Network-оор орохын хувьд бол заавал орно. Тэгтээ ямар ч тач олж байгаа орлогынхоо 50%-ийг нь ерөөхдөө бол татаад явна. 50%-ийг нь татаж яваад 50%-ийг нь эргүүл хөрөнгө оруулаад ингээд явна. Хэрвээ Eden Network-ийн олборлолт нь дахиж эхлэх юм бол. За Eden Network-ийн олборлолт нь дахиж эхлэхгүй бол яах вэ гэхээр миний бодлоор Eden Network яг Pause Network-тай адилхан болоод хувирч байх гэж бодож байна. За тэгэхээр яг яах юм, яг юу болох юм тэрийг бол та бүхэн 5 сард харах байх. Энэ пост-ныхаа төгсгөлд нь болохоор за удаан хүлээлт дууслаа. Одоо Eden Network-ийн 2.0 5 сард эхэлнэ. 5 сарын хэдний өдөр эхлэхийг бол нарийн дурдаагүй байна. За тэгээд би бол хувьдаа Eden Network-ийг эргээд ирээсэй гэж бүр залбирч байна. Eden Network эргээд ирэх юм бол би л орно. За тэгээд та бүхэндээ өнөөдөр бас сэтгэлээ чисэргээсэн гоё мэдээ дуулгасан байх гэж найдаж байна. Тэгээд
За Eden Network эргэж ирэх мэдээллийг хийсэн байна. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अब आज हम इस वीडियो में विड्रॉ कराने वाले हैं ईडन कॉइन। तो चलिए मैं इसको जल्दी जल्दी ओपन करता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी अभी कॉइन्स की माइनिंग हो रही है। चलिए मैं आपको लेके अभी मेरे पास ये शो करा रहा है 766 ईडन पर आवर, यानी मुझे इतने कॉइन्स का प्रॉफिट हो रहा है हर आवर में। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि कॉइन्स मुझे कितने यूएसडी मिलेंगे। तो दोस्तों ये मैंने ओपन किया है, मेरे पास 40,000 है कॉइन्स और ये 4 यूएसडी के बराबर है। तो चलिए मैं इनको कन्वर्ट कर देता हूँ पहले। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कन्वर्ट हो चुके हैं और अब मेरे पास 7 यूएसडी डॉलर हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं इनको ये देखिए, जैसे आप देख सकते हैं मैंने ये इनका एक्सचेंज भी किया हुआ है पूरी हिस्ट्री में। देखिए मैंने इसमें रिचार्ज भी कराए हैं, इसमें पैक्स भी खरीदे हैं, इसमें एक्सचेंज भी किए हैं और कब से विड्रॉ भी कराए हैं। यानी तकरीबन मैं मंथली इससे 30-40 हज़ार ईजिली कमा सकता हूँ। तो जैसे अब दोस्तों विड्रॉ करने के लिए हमें आपको बाइनांस का वॉलेट चाहिए। बाइनांस के वॉलेट के लिए जैसे भी आप देख सकते हैं मेरा पहले से वॉलेट ऐड है, तो आपको बाइनांस में जाके अपना वॉलेट कॉपी करना है और वहाँ से आपको जाके यहाँ पे पेस्ट करना है, फिर आपके विड्रॉ हो जाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ मैं वॉलेट में जाऊँगा और ये देखिए मैं यहाँ पर जब डिपॉजिट करूँगा और जिससे मैं यूएसडी 판타스틸 포스트 컬렉션. 어떤 상대에게도 무뎌지지 않는 극강의 검. 나이트 킬러. 판타스틸. It's important. At least the teams were respectful not to do too much before we get back into the game. I think Wagga is left ear only. Or save. Cottle has the blinding light and the fairy fire. He stays alive, but under the blood grenades and the shrapnels, no one. Time for the countdown. Mid lane hero getting first blood is a tremendous advantage. Outpost, where old meets new. Definitely huge. Really, really good for him to get that start. And Sniper overall a hero that can be tough to lane into as a melee hero. To cast smoke. Tip coming out, GPK having fun. GPK never shy from the ult scatting, whether it's a pub or a competitive team. Shard cards! Get them while they're hot! Dragon Knight against Sniper. The more points invested, the better this card will be. Stand a lot of early harassment, and as a melee hero, I hope both cards play nice together. this advantage in your attack animations of being a little bit easier to control for last hit of the eyes. Go on to Kali's bottom. He's trying to get. Let's make me the richest man in 2 dimensions. Ready to launch.
Site A. And the sphere, so you could theoretically Drop converter. A house without roots may be swept away. You're down to your Which last one were enemy. you? Yin or yang? They step out a little bit too far, and this is also good to learn. You know, if you ever play King, sometimes he'll start T-posing on you. What you can do is reconnect. Just Anyone else see a bad guy over at attacker spawn point? You won! Oh, you better aim. I work every minute. 3 is the first time. You're in the lead, so I'm doing my... There's only one Sizzling pyrotechnics. Drop converter. Amazing cards for you to buy! They made me say that. And now, these cards are like chocolate chip cookies. The more chips, the better. Yeah, you can't see his animations, and you want to see his attack animation, so the players will just fix that. Hopefully, Valve will put some attention towards Consider this merger no contest. how many times has Monkey basically Of course it is. drag creeps away. Enemy spotted. Finally, the reason rocketry was invented. You kill by hand. You really feel it. I see an enemy at attacker. Hunt them down! Where Or don't! are my It's your friends? call, not mine. And attack. Oh, you're. You actually onto the Let's get some cards in here! Is there anything cards can't do? Cards out. Rules changed. Get ready. around your hero within a 500 radius, and anything that is hostile in the 500 radius will now know that you have, and they will get mad at you. Finally, the reason rocketry was invented. One thing that is kind of I see an enemy at Enemy attacker spawn point. aggro effect, but the hero has the two abilities. I made you So he beautiful. doesn't aggro creeps with his liquid fire, correct? Enemy spotted. And to think, you got. Leftover called orb attack. Like a bullet through butter. Way. So let's just say that Attack some heroes modifiers. have Let's circle up. Site B. Enemy at attacker spawn. Converter is now converting, I guess. One enemy still standing. It gets messy and deep. The main thing here is Enemy spotted. I just touch up from scratch. I can defuse the converter. You won! That was too easy. Let's get some cards in here! so far how things are going for the mid lane. The Jinx indeed. The Dragon Knight is actually Neat effect, huh? around mid, taking a bit of harassment, but hard to bring down the Infuse that card with points. expectation there was both of them farm, right? Cool. So, Now let's blow stuff up. is there any big winner or loser out of any stage? You're really Congratulations. Don't I'm here. There's nearly a means to an end. That's what all. Here.
Demolition Day. My thought process is here. Usually Enigma wants to have a lot of denies and is controlling the lane, whereas it's Monkey who's actually doing that. I see an enemy at attacker spawner. Let's light him up. Enemy. Which one were you? Ian or Yeah. Converter activated. If it's free, it's free. If there's any resistance for it, because it's not worth his time. I see an enemy. See you now. Get him. Ooh, the assassinates nearly brings him down. Sniper's moving over. Yeah, the ringmaster came down here as well. Sniper's still under dire vision though, so Pepboom know exactly what's going on. You know why the vibe check was so good? To check if the Caudal is going there or not? Because the All over except for the Oh, you lost. I think we can all agree. triangle, in which case he would have been late. Ducalis. He's gonna get caught this time though down in the river. Kataomi and Save both in the area because 8 minutes in, the action rune spawns, immediately denied by no one, not wanting to give it. You know, it's just wild what these cards do. I get it. Rockets are OP. You want in? Let's do this. DM has lane. flag already? The more explosions, the merrier. Single team fight ability in Dota. In my eyes, at least, Black Hole is a crazy. I see an enemy at. Join your friends. You're down to your last enemy. Sorry. You won. Go team. You're in the lead. Where there can be deviation, buying auras, buying buffs, and stuff. We're going for the. Let's get some cards in here. The more points invested, the better this card will be. I hope both cards play nice together. Walking a lot of physical damage. Not a poor way to itemize in this game. Who's ready to sweat some folks? Lock and load. Love you all. I see an enemy. Reload. Brace your bets. $600 shave. Throw up the price. One left. Hunt them down. Or don't. It's your call, not mine. I've taken the converter, planting the converter here. Really laying it on thick with a rotation from the tiny. Converter planted. Reallocating my assets. You won. Mayhem like I like my cards.
these cards. To that one observable. Great effect, huh? Mission is in Dota. Trying to find a little bit more, but in the end, gonna start going back through those gates, using the gate rotations. After you TP to counter gank, you way down bottom. Ready to launch. Taking this converter for a scalper, yeah. Match point. Attackers are in the lead. Converter looks better here. Can you watch this? Let's find out. Think I could just rocket down the barrier, but reload. Place your bets. Reloading. Placing cover. Time to make a crater. Great position to jump someone. Chuck, Chuck. Perfect. I'm Follow through is clear from everybody else, and just like that, it started out as a 2-man gap, and 5 heroes appear from nowhere. They don't need to Anyone use else the see that One enemy left. Enemy. You won. Investment. Another slow, deliberate early game, though. 13 minutes, 5 kills. Very deliberate and defensive from both these teams outside these. Ooh, nice attempt there. So Midnight Pulse, that spell from Another day, Great another stun. match. And if Monkey King is standing on top of a tree when he goes down, is it a 5-second stun? 4, I believe. Yeah, it's a 4-second stun that he can't do anything about as well, and then usually they follow up a secondary stun into it. So if he was to cut the tree, he would then have followed up with a Malphus, so it would be a with that, and then the stun. It would have been his death for sure if he got it. I'll find you a match. Can jump from tree to tree quickly, so if he sees it coming, quickly. Monkey is this funny hero who's like extremely skill rewarding at high level, but also pretty damn good at lower level Dota as well. So if you find this appealing, you know, if you're a new player and you watch this guy jumping around in the trees, you know, high mobility and being able to build right click damage, if you find that appealing, it's definitely not a bad hero to learn in lower level either. You just gotta kind of get used to things, but you hit the same enemy 4 times, you get strong. That's the most important thing to learn. He gets the Jingu. The Wheel of Wonder trying to protect the Dragon Knight who's been gone on, but look at that arena. 3 heroes inside the Colosseum that Miero's Mars has put up. The Black Hole is used by the Enigma on the Monkey King though, dragging him back in, doing quite a lot of damage, but this entire fight has been very spread. No real core directive from both teams, going on different targets at different times. Spells being traded, I think ultimately favors Betboom a little bit though. The Black Hole going on cooldown means that they don't have that available. It's gonna be Paravision moving for the Tormentor, however, which is the bigger objective to win on the back of this fight, and doesn't look like they can contest it. So this Tormentor, of course, we spoke about it before, but worth repeating. If you click on the Torm, actually, you see it has a little shard in its inventory. You get that shard for one of your supports. Countdown commencing. Get ready to ramble. Oh, rumble, rumble. Deng Qian, best dim sum around. Shard went over to Jakiro, who sadly only has 1 point in Liquid Fire or Liquid Frost, so he can't really utilize it that much at this point, but eventually it's going to be really nice for him. At what level would you... Ooh, check out these cards. Yeah, it's one of those, it
it depends. Questions, right? So many questions in Dota end up with the answer, it depends. But we can elaborate on what it depends on. Generally taking rogues... Is there anything cards can't do? When you're around like 14-ish, I would say it's... Who's ready to splatter some folks? What you say? Whoever gets back by ginger snaps in canteen later, huh? As long as we're loose about what constitutes a headshot, sure. Or a TA on Ursa, one of these specific kind of rotating. Love the smell of abruptly dissolving chemicals. Oh, look at this. Miami's Mars with the Wheel of Wonder. Let's invite them over. So they're able to get there with the blink. Enemy A! Jump onto this B target, main! blow him up. Enemy contact, amen. Blinded by my... Gotcha. Massive fight mid, but as you see, they're only around level... Okay, they have level 13 on Dragonite, but the rest of them are mostly 10, 8. A little bit too early for them to go straight into Roche. Really into Black Hole only. So that kind of goes along with what we're saying. They don't have that good Roche taking either. If we were to analyze the Roche taking... I see an enemy yet! Enemy No brains on this outfit. It's cashmere silk. You're down to your last enemy. To the much more general timing, right? I guess I'm always looking at the clock and thinking what period of the game we're in. Right. So I guess my answer to that question would have been, if it's minute 20, you should be thinking about Roshan. Yep. If it's minute 25, Roshan should have died once already. Pretty much in general every game. I think that's probably the enemy spotted! Reloading. That around 20, definitely consider... Get ready for the fishing mini-game! No? Oh. Pick shard cards. Dog and Roche is not good for anybody. No, you want to... Whoa, cool card. Then, you know, maybe it's time to take Roche. It's a reward. It's a luxury you get for having already won a fight. And if you win a fight, then you're being sneaky. Consider this merger notarized. Hey, Tati. Whoever gets left by Me. ginger snaps in canteen later, huh? Grab or just like sneaking in smoke to go and take it. It can be a difference maker. That's where Dota gets to in these 19 levels. If you don't show for a while on the map, then Exactly. Do anything exciting. you get into these scenarios we don't really know because of limited information. You know, scouting is just so good. Yeah, right. I mean, in pro games, Roshan, you know, now, right? We're gonna get wards around the Roche pit. We're gonna be thinking, oh, it's nighttime. It's gonna be daytime. The Roche, so we need The path is set. smoke to try and get I am sorry for the pain this will cause. We spoke a lot about power spikes and windows, and this game is about to hit this. Allow me to recall. Converter planted. On that boom, every single core is gonna get that golden buff of not carrying. Surrounded by enemies. I hope they're nervous. Time to travel where they can. Unseeable and untouchable. Pretty small now, huh? Enemy A! Spawn point! take it slow and steady for now. 20 seconds left. Wow, the tension is freaking me out. 15 seconds left. Wow. Enemy A! You're not finished! But that's where they talked about the defender's advantage before, the buybacks, the terrain, using that to your advantage. Is there anything cards can't do? A matter of seconds between life and death there, and a huge kill for Paravision. Yeah, if that courier arrived 2 seconds before this item, he would just have pressed it and walked away. You just hit the blue chip jackpot, Sugar Shack. Who does your hair, kid? The last time I tried that style,
this out. Site B. High ground, but also the terrain in terms of choke points. Finally, the reason rocketry was invented. AoE ability becomes even more valuable when enemies are pushing up the high ground. I really want to take a second to just say that's a funny and also probably very accurate way of describing the Roche formula, by the way. Star Potato said Roche and then add See an enemy at middle. or under 6k in the morning. Don't worry, I Enemies. Light 'em up. We've been casting since group stage. We've been casting for the past 6 days. We haven't seen tier 5 nukes. uneven. The playing field's a little covered. Yeah, like almost. If you're putting in Anybody want a wall? Behind us. when the final tier 5 unlock. I see an enemy. 30 seconds left. Minus the 2 I spent saying that. 60-minute plus tier 5 neutral weapons. There's a lot going on. There's still time to get a sandwich. You can do it in 1. Just stick a fork in me. I'm just about done. That pressure, yeah. It has given. Ooh, check out these cards. Enigma's now looking at a BKB after this Ghost Scepter, Crimson Guard. The Paravision, they're starting to. You didn't like that card? Whatever. Here's a new one. Like back against that triple BKB effect. Yeah, they're trying to get their own triple BKB, right? They have sniper. Enigma is building towards. Ready to launch. What do you say? Whoever Hit with weapons. Who's ready to spend? Huh? Oh yeah, that's a good point. A high ground in this channel. Everybody, game faces. Whenever you attack up any ramp in Dota, you will subject yourself to a mischance. If you're a range hero, if you're a melee hero, your attack will still land even if you're hit well. There's a bit of a 5% chance to miss on buildings as well. Yeah. Enemy A. I see an enemy at middle. Enemy spotted on middle. Toss the car crusher with ya. You can't miss against wards anymore, though. That's something they realized was anti-fun. Yeah. That's the buff Tinker needs. Buff Tinker support. Laser and people so they can't do it. Enemy spotted on. The 9 class. Enemy. Not immune, apparently. Tinker, we've talked about this global healing here. Ow, ow, ow! Somewhere DK. Times 2. On screen, so we'll continue talking about item build. Usually, healing. Holy Locket is an item that amplifies the healing and gives you a nice burst of healing regeneration to use on yourself or an ally. Then you have It's pretty small now, huh? a mech. Enemies. 1 enemy left. 30 seconds left. Minus the 2 I spent saying that. Sorry, my friends. That is not the end here. Card redrawn. Hold the enemy in place. Perhaps this is just purchased because he sees. And now, your world changes. Ha! It doesn't pierce debuff immunity. Cards out. Rules changed. Get ready. It's very low commitment to just throw out an Atos. It's tiny. It's gonna. Ready to launch. Blood. Had oil.
Enemy spotted at B main. Enemy spotted on middle. Remember, Bad guys gone. Enemy spotted on middle. When you are behind in a way. Because I would definitely do The more explosions, the merrier. but they maneuver Enemy spotted on A-main. free time from the Finally, the reason rocketry was invented. Yeah, one of those sneaky little plays. Get in the pit. You understand the positioning of your opponents. As you push them out of top, they move down to the bottom. And road down are always one goes to the other. Prospective that middle. interesting question. Is the block damage from Hive protects on They're down to their last Lancer. You won. The problem last time was I was enduring rather than enjoying. Your number is tired. Times 2. I love it when the wind shifts. Switch sides. And refraction, stuff like that. a bunch of Get ready for the fishing mini-game. No? Oh. Pick shard cards. You know, it's just wild what these cards do. This has been a surprising series because I would expect it to be more aggressive early on, but Paravision very methodical in how they play out the game. But a little bit more open to play the field, but against Tinker they have to concentrate. Who's ready to splatter some folks? Well, we've already seen that at positioning to a side that's not worth staying in. I'm minding the scene, but my clip is full. Enemy side A. Please savor these sizzling pyrotechnics. Enemy spotted at side A. Have a bit of fun too. You just feel bad. Enemy side Who am I to play with you? Enemy spotted at side A. Only melee. These are investments. In general, and a lot of emphasis on trying to make the game as balanced as possible. Sometimes they mess up and create Tinker, but you know, they try. side A. Half a minute to go. Any of you old heads in the chat remember? Enemy gadget here. All over except for the last 20 seconds. Itching to get active. 15 seconds left. Wow. Wanting to get on top of people. Reloading. Time's nearly up. Enemy Praise army of one. Converter That's your in team. hand. Fantastic questions to the. Oh no, you won. So yeah, two different things. First of all, they have actually different armor type as well. So they do take less damage. And now, your world changes. Resistant to damage overall, but that's also why we have reinforced bonus damage, and hero attack damage reduction is 50%. But then you have the respawn that do bonus damage to towers. So Consider this merger no prize. Take that.
switch weapons. Spice it Your up. snaps in canteen later, huh? Want to do the whole damage? We're gonna cut it short there. Huh? I think that's okay. Say that power has more damage. You could also say that, nature process is the same thing as My mind is empty, but my clip is full. Let's redecorate. Monkey King, we've seen his boundary strike, use long-range aggressive tool to do damage, but now he has the Aghanim Shard. It's also another mobility tool. And Satanic, they just found the monkey and killed him. As he tried to jump Enemy spotted at Site B. Quite tough. Have fun too. It's pretty small now, huh? Oh, you lost. You're only behind in number. From a slow Be ever in your favor. You didn't like that card? Whatever. Here's a new one. GPK. With his timing, the Dragon Knight has picked up this item that allows you to remove prevents people from hitting him. Can make sure You just hit the blue chip jackpot, Sugar Shack. Okay. Get ready to gun it. Then try to get through. sometimes one catapult in the wave, or two catapults, or two range creeps. Why does stuff change? Is it as simple as one? Yes, there are a lot of timings that you can actually read into, and Dota Liquipedia has fantastic. Cannot escape fate by death. Dota Liquipedia creeps. Google. I see an enemy at middle. The Liquipedia page that has all the little timings and informations. Favor these sizzling pyrotechnics. Like flies out here. And gold given for kill creeps. Mission's been liquidated. I've been tired. Yeah, how dare you? But Much more tedious work than Enemy to pull it half of the fun too. Initially, creep wave consists of 3 melee creeps and 1 range creep, and 1 seek creep every Let's take a walk on the wild side. 61st wave, which is 30 minutes, plus 1 melee creep. Speaking enemy spotted at defense. Time is running out the door in 30 seconds. Better catch it. naturally grow bigger, and you will get more and more killing. All over, except for the last 20 seconds. 15 seconds left. Wow. So lonely, being the only one left. Get hungry. You So lose, we you lost. learn. Vive la résistance. Yeah, that Wikipedia page has Card redrawn. You'll love it. There's so much data that you can dive into, honestly. Whoa, cool card. And sometimes you find interesting things, you know. You sit down and decipher stuff when you're an experienced player. I've studied the gold distribution for kills, theory crafted stuff around this. Congratulations, I'm here. the whole value of
Defenders win if they get one more point. Range creep is the best. 5 seconds till magic time. I can sense. Favor these Enemy spotted on! Attacker spawn point! Make it obvious. I see an enemy at safety. enemy. And now Pure's money. Reloading! A huge dissection! this fight around. It looked so good for Bet Boom until this one Yugoslav has a side effect, among others. I grabbed the converter! Saw a juicy Tiny, but takes a while to burst Tiny, and Enigma punished Enemy them spotted on! One enemy left. B main. Beautiful stuff going. And in Shap within 50 seconds. So lonely. Time is running out the door in 30 seconds. Better catch it. Save Kataomi. Gets him. What is this background? All over except for the last 20 seconds. 15 seconds left. Wow. Just getting this thing installed. Time's nearly up. Alright, converter. Go nuts! Just yet with his life, but might die first. Ogasil totem to the high ground. You got this, Chuck-Chuck! Tiny. Aegis hero these heroes. Roshan is still alive, so no one's ready for a second life. They're just throwing their body in harm's way to try and find some. Fight. Nine fast, goes in, jump out. That will force the retreat now from Paragon. He's getting this bonus kill. Things have been down in All over except for the last 20 seconds. 15 seconds left. Wow. Time's running out. One! It was really a 2-on-1. Chuck counts too. You didn't like that card? Whatever. Here's a new one. Whoa, cool card. Cards out. Rules changed. Get ready. Puts DM out of arm's reach from the rest of his allies. Monkey King is here with an ultimate. He's going to take down at least 9 Cool. Now let's blow stuff up. Who am I gonna annihilate with you? Escape, but now Roshan belongs to Paragon. Reload! On your marks, team. And contest it. With Tinker dead without buyback now, suspended in that fight. Roshan? Oh god, pure. Oh my, no DQ. Enemy in! Aiming! Disengaged to but Satanic is here to toss into the black hole. Miero tried to relink and stun, but he's caught in the black hole himself. He'll try and put him in the box, but the Monkey King is broken out. Miero will arena spear the Enigma down as he's into fight. Ducalis and Satanic are going to make short work of him. Enemy! Reallocating my ass. Side bang! Naomi back into the box himself for this Satanic target.
Omi, he's gonna survive. Don't bleed out now. Check this out. Middle. Really unfortunate. Morse being into the black hole to save his friend. Who am I gonna annihilate with you? 30 seconds left. All that cheese. Wow. 10 seconds left. This little bullet went to market. Oh no, he lost. Had used them and now I Mama's got a brand new map. setup. It's not bad hotkeys because they're pretty clustered and centered. But yeah, old hotkeys. If you go old enough, I mean, they used to have hotkeys on numpad, my brother. It was not great. Yeah, hotkeys were all over the place in Dota 1. Job days, done. I mean, a lot of us used to use key or War 3 key. Like, so basically, my hotkeys now are I don't use QWER. I use ASDF. So I basically have QWER, but Finding a match. lower, which I like myself, and I've just never bothered to change to quote unquote normal hotkeys. Yeah, I mean that's very nice. You were close to what they ended up doing. Countdown commencing. Get ready to ramble. Oh, rumble, rumble. Black market. I keep your head down. Next-chain AI blockchain, the world's first AI-powered blockchain, bringing together advanced technology and May the cards be ever in your favor. Round, but Sniper has shrapnel, which gives him vision, which then in turn allows him to hit from long range. So he's killed off the tier 3 and the Barret, but in from the back, the Enigma, they've got the primary target that they dreamed of. Finding the kill on DM is huge. Is there anything cards can't do? Waste the time in the BKBs, get down Cool. with the Whispers, pure Now let's blow stuff up. the shiny golden dragons, the monkey statues, they killed the Consider this merger notarized. Rebuff the efforts of back into an aegis. Their combinations are so good. I can see how they move. They get the first kill on Enigma. Fantastic. Check this out. A short. Light him up. Trigger finger. Fly back from Enigma. Betboom read that and say, yeah, okay, we're gonna not chase after a sniper. Clearly reset, and they bite back in a fantastic way. That initial jump from Mars and Dragonite was so synchronized. Oh yeah. They blinked same server tick basically. he was sitting what he thought was in Enemy spotted at K-Main. Finally. Mark my ping. Middle. There are a bunch of a bit of a lull. Prospectivo. Spelling a couple of times. Wants to say Enemy spotted at K-Main. Got a cool haircut for once. Yeah. Reloading. I like to distinguish it with This one will not miss. Life is as satisfying as this. Important to note is that for allies, if you're dispelling an ally, there are 2 levels to dispel. There's just one enemy left. Hope that helps. You won. Did I kill the MVP? You're in the lead, so I'm doing my... Have a makeover. Just your squad. Get ready for the fishing mini-game. No? Oh. Pick shard cards. Out of that stun,
These cards are like You know, it's just wild what these cards do. Another case of Dota kind of building its own language and getting a bit messy with it as well, because Purge technically is a. I get it. Rockets are OP. You want in? Let's do it. But what's your homeland like? Never been. You might like. Answer's always rocket. With the Purge as well. Exactly, yeah. On your mark, team. To know that at least if you just Enemy spotted at B main. positive things that your team have put there, right? Like things that It's the buddy system, have but the hero ghosts. Enemy spotted on. Three's a lucky number. Actually, it's 39, but we'll get there. This can sometimes backfire if you have a teammate who has a One enemy left. turn the enemy into a ghost. If you Mark here. Be shocked. you know, basically your teammate could go scepter the enemy, so then you can. Yeah, there was a period where we also used to use the word cleanse for these kind of dispels that get rid of all negative debuffs on an ally, but you know, obviously keep all the positive ones. And it was this, you know, idea that dispel was the main idea, and you had two branches, one purge and one as a cleanse, offensive and defensive. But yeah, I mean, Dota language. Straight up, you know, oxymorons, or they mean the opposite of each other. Yeah. Is it possible to? You won. You are unstoppable. No. I can't. Here are some shard cards. Like for instance, the only way you can purchase status resistance in the game is either And now, your world changed. I hope both cards play nice together. when you get gone on. But you can't buy multiple Santiashas and stack with your hero having a built-in. Cool. Now let's blow stuff up. Blow up the problem. And literally nothing Enemy is spotted at B main. chatting, right? Both teams have been farming. They're posturing, we like to call it. You know, the teams. I'm just chilling, and I'm like, wait, I'm connecting. Doing something. This is great. This is the nice thing about the newcomer stream. We get to, you know, Enemy spotted at fallen ally. different ideas that we don't have time to elaborate on. Because in a regular cast, we would be filling time or highlighting how cool it is that Tinker pushed top, how important it is that these two are playing close to each other. Honestly, we don't need to focus on that. Enemy A. B main. Enemy spotted. Watch your footing. Oh, who am I gonna annihilate? Enemy A. We come back to vision being one of the, if not the most important element in the game. We've got the smoke from vision. They're looking to play into an area where they can place vision to play into a team fight on their terms. Yeah, right now both Let's circle up. vision Fight for me. work with, but this is one of those games where, you know, in the land of the blind, the one-eyed man is king. Converter planted. Ooh, what cards will it make? Radiant see that they have a great and this is a big Down to their last Lancer. You won! Shard cards! Get them while they're hot! Monkey was there. You thought Monkey was on the trees, but he wasn't in those trees. He's fighting ghosts. Oh, that's awkward. That's a massive drop. Yeah. Whoa, cool card. The more points invested, the better this card will be. I mean, it was in their vision, so they. Congratulations. I'm here.
him up. This could be dangerous for Radiant. At least it could be a massive timing window for Dire to play on. As Roshan is... Come on, come on, come on! I'm ready to ride! The more times we kill Roche, we have never talked about this, Gareth. The more times Careful we kill here. Roche, the Be more short. Christmas Be presents short. he gives you. So you can always click Roche and check. Right now he gives us 4 presents because it's the third Roche. And yeah, he starts by giving you just the Aegis, which brings you back, and that's an amazing item. Then you get the banner. It's shit. Yeah, that's all I have to say about the banner. It's pretty bad. It's fine. You can play Dota without knowing what banner does, and it will not impact Perspective on that. Enemy shot. Be short. A double kill is a good start. Enemy. I love it. Enemy spotted at A short. Literally anything that helps you is fine, I guess, but banner is pretty hard to justify, prioritizing too much. But it's good in coordination, which means in pubs it's even worse than it is in Pro Dota. Then there's refresh. In here. Site B. As well. This is like They're down to their last Lancer. can win you a game. It allows you for one Enemy attack. You won! You get it for once. You get that. Ooh, check out these cards. So what I want everyone to do is close your eyes. Forget the most recent black hole. Oh, I bet that card will be amazing. Into the past. Cards out. Rules changed. Get Imagine that one. ready. So sick, right? 3 core heroes all caught up in a black hole. Imagine. You might open your eyes and you might see another one soon. I get it. Rockets are OP. Come on in. Let's do this. 2 massive takedowns from Paravision as DM comes in with an important black hole. Now Betboom TPing home, trying to run and bail away. They've got 1 buyback on the Dragon Knight, but no buyback on Mars. So if Mars was close to BKB, Refresher, Hex, or anything in that fight. He got caught out there. These fights are all about how you connect and what the start of the fight is going to be. Careful here. Mark here. Be short. Finally. Be short. Enemy it. Remake. I think you passed that to Enigma here. I think you should. Meanwhile, up in the top left corner of the map, Jakira is making his life a little more challenging. Enemy. Outside. Reload. Place your bets. Oh, is he? Oh yeah. He's got it queued up already. He's heading to a secret shop in haste. He sold his Battle Fury, purchased this. Converter planted. One of the coolest items in the game. It gives you an absurd amount of damage, but it drops if you. Enemy it. Like. Enemy spotted on. Defense spawn point. Physical damage dealer, so he's got it in. Enemy. Pretty small now, huh? Magic damage with it if you want. They already did lose. Switching sides. There is Radiant saying, okay, we gotta play lane because there's a tier 2. Let's get some cards in here. Infuse that card with points. Powers in lane. All the powers need to be removed in sequence, otherwise your base is safe and I hope both cards play nice together. cannot be taken until they take this tier 2 bottom. 5 minutes in. Who was in chat saying that I could... Congratulations. Mark my ping. Attack here. Mark here. I have voted. Vote cancelled. I have voted. Say things like this on there. I am the solution to quiet desperation. Getting interesting there. 5 minutes we will get the big items. Lock and load, people. Love you all. And my force sniper. Ow, ow, ow! Love to hear that. Among others.
seconds. Me. He was spotted. They saw him. Oh, you lost. Like we all made the same mistake. Expending theirs. Pretending to be a tree on the side here. You know, it's just wild what these cards do. Right there. Yeah, that one little tree is a little bit suspicious. When he is a tree like this, the enemy cannot see him on minutes. So only if you actually click him will you see information's very unique to the hero. 72. Ready to launch. Converter's mine. As long as we're loose about what constitutes a headshot, sure. 35 seconds left on age. It's not worth his time. I miss my sensory deprivation tank. Waiting for the move. Enemy spotted at B. Who am I gonna annihilate? At this point, you know, we're closing in on 60 minutes. Enemy Down to one Lancer. No worries, right? Spotted on the board top. So they're looking for something bottom. Meanwhile, Tiny Be short. Scary to do so. Only has one BKB, and if he gets stunned up, doesn't want to die to a DK. I hope Mr. Gunn likes the taste of these. 30% status resistance from the right? Yeah, and then you have the status resistance from his strength, and then you have status resistance from his titanium. Enemy at. You're down to half a minute. Sight B. More ammo. There you go. From Tinker too, it increases even more. All over, except for the last 20 seconds. Nice cap on DK. 15 seconds left. B main. Satanic. Also going to expend his. Here are some shard cards. Here's Monkey in with a rapier going to work on the sniper. They hex and arena no one. Down he goes. You know, it's just wild what these cards do. The Mars is about to die, but he's in the little trick box again, turning to this satanic tiny and clearing him out. Pure's monkey with a flying rapier kills two massive. You just hit the blue chip jackpot, Sugar Shack. One more point and attackers win. Good place to be. Congratulations, I'm here. I express gratitude. I express gratitude. Ready, Chopper? Enemy spotted. Guys out here. Be short. Reloading. Place your bet. The answer's always rocket. That was a whole round? Flick it on the enemy, and that will, you know, stun them through debuff immunity. But since it's melee range, it's not that great for canceling Black Hole. However, Huddle gets
blast range increase when he clicks ultimate. So that paired up with his E Match complete. Well done. I hope. range item in like 700 range BKB piercing black hole. Save is just 5-heading the shit out of this game. He's going big brain mode. Yeah, Scriff says that's what is in that last fight. Oh, that's what got them. That's sweet, man. I'm looking for a match. Black hole to begin with because he only got the Mars with it, but still, this is so frustrating for DM. He did not want there to be a BKB piercing disable, but maybe. Yeah. Би бол тийм шийдэгээд мянга хийгээд яах юм бэ? Тийм болохоор би бол ер нь бас байлаа. Тийм осодыг ер нь болж битээ тэгж бусдыгаа ер нь тийг аваач гэж бодож байна. Одоо эд чинь гадаа хар үлдэн чинь ингээд өөр юм. Энэ гадаа хүйтэнд ажиллаж байгаа одоо энэ дотор ажиллаж байгаа усуудыг би хараад боддоо шүү дээ. Бүгд л асуудалтай байна. Асуудал өнгөж явахад жадын наац мэдээж байгаас би тэгээд нэг багнаас нь өгтөө болов мэдээж. Time for the countdown. Wow, that is one big damn dam. Another, 1,000 damage or another 5 seconds of disable on a key hero, etc. Yeah. I think we're gonna draw attention to the neutral. All right, time to draw your shard cards. Congratulations. I'm here. But what's your homeland like, hmm? Never been. Big best rival? Of course. Lord of Sand, guide me. Enemy. Readying my weapon. Do not resist. These fizzling pyrotechnics. Almost ready. Please savor these sizzling pyrotechnics. There's one enemy left. What the hell? Like this. Let's hose up some glue knife. Who am I gonna annihilate with you? Gonna get smoky. Live and breathe it. Off on that. All over except for the you won. Something. Ready to draw some shard cards? Is there anything cards can't do? Cards out. Rules changed. Get ready. Who's ready to splat some clothes? Not so different, Zephyr. Both loners, uncomfortable in our own skin. Enemy spotted.
please. Or don't. It's your call, not mine. Like filling a waffle cone. Converter planted. Enemy spotted out. Nothing in life is as satisfying as this. Enemy F. So lonely. All over, except for the last 20 seconds. 15 seconds left. Wow. They're defusing. I like it. Up close and personal. Ooh, check out these cards. And double the cards, double the fun. Congratulations, I'm here. Most of my meals are gone. Nature's quiet as mine. They made a candy? Converter's mine. Forgot why we're here. Whoa, cool card. I get it. Rockets are OP. You want in? Let's do this. I call him brilliant. Speaking of investments. 5 seconds till magic time. Stand by for snipery. Enemy spotted on Site B. Savor these. I see an enemy. Savor these grisly pyrotechnics. I cannot be held. Answer down.
Draw your shard cards. Oh, I bet that card will be amazing. Who's ready to splat some folks? I realize my favorite thing about you. You're insane. One must be sane to think clearly. Deeply, one must be quite. Love the smell of roughly dissolving chemicals. Satisfying as these. Middle. Enemy spotted at A main. I see what you see. Distance is nothing. Blow up the problem. Enemy spotted at defense spawn point. They're not gonna like this. Inverter activated. Blue knife. Yeah, I'm the piece of the wheel. Your exposure the merit. Forget that pig. Let's light him up. Enemy spotted at A main. One enemy still standing. All over except for the last 20 seconds. 15 seconds left. Wow. Reign of terror. Time to switch sides. All right, time to draw your shard cards. You know, it's just wild what these cards do. Cool. Now let's blow stuff up. Hey, Tatcha. Whoever gets less headshots Me, buys ginger snaps you. in canteen lanes. Huh? All systems go. Enemy spotted at B main. Time to smoke some food. Be short. Enemy spotted at And that, my friends, is why they call Baba boom! unseeable and untouchable. Need to... You're all nothing in the end. A gift for them. One Lancer. Suffering is in. And no worries, right? Neat effect, huh? 2 new rules.
Ready to launch. So what's your homeland like? Never been. You might like it, Winter Budapest. Meteora's ready for fun. Sneaky. Enemy spotted. Stay tuned for the silent stream. Sizzling pyrotechnics. Speak, and here is my guide for you. You just feel that. Perspective. Enemy spotted on teammate. Just you now. Get him! I see you. You That is lost. a natural process. Remember when it was permanent? Card redrawn. Power that card up with shard points. You just hit the blue chip jackpot. What do you say? Whoever gets less headshots, might be in your nest. Now let's blow stuff up. Huh? As long as we're loose about what constitutes a headshot, sure. Enemies. Stay tuned for the silent stream. The simplest alchemy of all. Enemy spotted on middle. Filler for that dent in your skull. An elegant mode of travel, if somewhat draining. Only bullet. In my garden and Like me. I will administer. Xenophobia is a side effect. One enemy left. You won. Now you See me in your rear view mirror. You didn't like that card? Whatever. Here's a new one. Is there anything cards can't do? The more points invested, the better this card will be. 2 cards are better than 1. I mean, obviously. Cool. Now let's blow stuff up. One more successful defense and you win. I miss my sensory deprivation tank. sneaky. I will administer mercy. I see an enemy at B short. Enemy spotted on Say hi to the stars for me. Converter planted. I see an enemy at middle.
make a crater. Enemy spotted. 15 seconds left. Wow. Time's running out. Blow us up too. Down to one Lancer. Oh, you lost. And now, your world changes. Congratulations, I'm here. Cool. Now let's blow stuff up. The world dissolvement should only take 5 more seconds. Enemy spotted. That brain, not an asset anymore. Please save me. Place your bet. Thank me for this. And that's the match. I'm looking! Ugh! Countdown commencing. Get ready to ramble. Oh, rumble. Deng Qian, best dim sum around. Зээлгүй өнгөсөд байхгүй шүү. Тэрнийга төлөөл ажиллаж байгаа шүү. Одоо юм өнд ороод ер нь баг өстой өвнөс өрний хооронд амьдарч байгаа. Өстой юм нөгөө хойд хормоогоо. Get ready for the fishing mini game. No? Oh. Take shard cards. You know, it's just wild what these cards do. Precision shooting awaits. You really killed him with kindness, don't you? It is merely a means to an end. Meteora, you're up. Forgot why we're here. So I am ready. Sneaky.
then the mine. I see an enemy at middle. Enough. Sorry for the pain this will cause. All my relations are toxic. Down to your last enemy. Converter over here. Walk in my garden and be healed. I found your gadget. Now you are healed. Ping here. Side A. Enemy. Further along the path. Dragon, one need only top off its head. Draw your shard cards. Is there anything cards can't do? Life is pain. I can live with it. Still up for that race later, kids? I'm all fueled up and ready to go. I require people. Meteora, Drop the flag already. Let click. Itchy trigger finger. He's sneaky. I see an enemy at middle. Attacker spawn point. I see an enemy at middle. bring down the curtain. Stand by for Prospectivo stat. Attacker spawn. What is that? Sparkly. That skill is all used up. Enemy X. Bang. My wound is redder than the snow after a family reunion. Let's see what a smoke screen should do it. I see an enemy at middle. Walk in my garden and be One enemy left. Outside, your chassis is in one piece. healed. Half a minute to go. We've got amazing cards for you to buy. They made me say that. Is there anything cards can't do? We'll make enemies sick. I will administer mercy. Live check. These kind. Visibility engulfed by the deluge. Meteora, I can hear footsteps, not voices. Middle. Enemy lands ground. Sneaky. Hold on, reloading. Prospectivo stat. Middle. Not There's just one enemy left. Hope that helps. very funny, Jack. Roadkill.
for the fishing mini. No? Oh. Pick shard cards. Infuse double the cards, double the fun. Redrawn cards, redrawn opportunities. Life is pain. Still up for that race later, kids? I'm all fueled up and ready to go. I require no vehicle. Brisk walking will be some easy. Fiora, you're right. Come on! I'm ready to ride! Be sneaky. I see an enemy at middle. Be made. Be sneaky. Let's see who's out there. Enemy spotted on middle. Skill is ready. Let's go. Must be so lonely, being the only one left. Keep an eye out. I am the solution to quiet. Converter is now converting, I guess. Enemy at middle. Fiora, All over, except for the last 20 seconds. 15 seconds left. Wow. enemy. Oh, you lost. You didn't like that card? Whatever, here's a new one. Whoa, cool card. Many have tried to steal this gun, but only I have succeeded. Strengthened your immune system. Congratulations. It's a gun. Not life is as satisfying as this. I haven't been this excited since my first flu.
the 2 I spent saying that? All over. Avenge your team. You're their only hope. Switching sides. Ready to draw some shark cards? And now, your world changes. Ha! It will be my pleasure Одоо to чи hit өвдөө бас. Please, warmly welcome. I have the converter. I am an experience. Enemy spotted at B short. Main. Enemy spotted at middle. I see an enemy at side A. Oh! Anyone else see a bad guy over at defense spawn point? Anyone else see a bad guy over? Enemy spotted on middle. It's just you now. Get him! He's sneaky. Enemy remain. Sniping is not so ideal up front. Only 30 seconds to go. Not so fun when the sniper is so exposed to view. 20 seconds left. Wow, the tension is freaking me out. 15 seconds left. Wow. Oh, you lost. Going home. The more points invested, the better this card will be. Precision shooting awaits. Come into Usually my kill them with scope, kindness, little don't ya? guy. It is merely a means to an end. Looks like a good place to rematerialize. Come on. Desperation calls. They must heed. Meteora, you're up. Enemy spotted at middle. Enemy spotted at D. Oh! I see an enemy at defense spawn point.
screen should do it. Half a minute to go. Very expensive. Converter going here. Just you now. Get him. Stand by for snipery. There you are. You learn. My plan all along, it's called narrative. Picky, picky. I hope you like the new card better. Neat effect, huh? We'll make enemies. Could have improved Precision it, but shooting awaits. you have what you give. Fiora, you're up. Enemy spotted out. You got this, Chug Chug. Oh, we lost. That is not the end here. It's all tied up. Didn't think I had you, did you? I hope you like the new card better. Neat effect, huh? Converter in my hands. Please hold your hair. The last time I tried that style, yeah, I was Mark there. here. Attacker. Never mind. Careful. Attacker. Mark here. Attacker spawn point. You're all beautiful. Inside, anyway. Damn Indians. Let's bring down the curtain. Experience the raw power of mine. Savor these sizzling pyrotechnics. Ah! A smoke screen should do it. Anyone else see this guy over at Side A? To dodge this? Then I'm all Prostate engaged. I am an experience. Here's the spotlight on Axon. You will not escape fate. Let's take a walk on the wild side. You will see me
my mind. All over except for the last 20 seconds. Pretty small now, huh? You learn. Whoa, cool card. Cards out. It's a whole new world out there, babies. Many have tried to steal this game, but only I. Match point. You could lose this. A good place to rematerialize. Get ready to go! To see the world. Oh, I hope they don't bump into. One Lancer. And no worries, right? Converters with me. Instrument spotted at Site A. You learn. Зүгээр шоугүй хүмүүс бол ерөнхийдөө бол ажилдаа туслаж байсан юм болохгүй хийх. Тэгээс би туслах өдөрчин байж туслахын чиж одоо хайшин тэр бол ёстой дими яриа. Тэр юм байж байгаа. Туслаж байсан юм аахгүй өдөртөн мөнгө өдөр ажилласан ч одоо хамаагүй. Match complete. Now you can collect your pay, right? Би туслах өдөрчин байж туслахын чиж одоо хайшин тэр бол ёстой дими яриа. Тэр юм байж байгаа. Туслаж байсан юм аахгүй өдөртөн мөнгө өдөр ажилласан ч одоо хамаагүй шүү дээ. Одоо бол яг юмны үнийн мэдээд жоохон хэцүү дан тэгээд ер нь одоо I'm looking. Oh. Тэнцэн шатрахгүй шүү дээ. Утрахгүй. Би бол утрахгүй. Тийш дээ хөдөлгөөний шагналт гэж одоо шагналын бид нэр авч тодорхой хэмжээнд хөдөлгөөн хийж байгаа ч тэр шагналт чинь ингээд мөнгө болоод ирж байна. Хүний итгэл найдар болоод хүмүүс Counting the seconds. Tundra, stay frosty. Shark cards! Get them while they're hot! And now, your world changes. Where's a Got the fever when you converter. need one?
wall dissolvement should only take 5 more seconds. And ready. Is a singularity. Enemy at A short. Surely now you're Explosives! Oh, Mary! Positive on that. A shot. A short. Reloading. The way finds us all. Follow the way. No, not that way. The other way. Half a minute to go. The hidden become visible. I see it. All over, except for the last 20 seconds. Prospectivostat. Last 10. An enemy sight. Pretty small now, huh? Prospective. You learn. Good effect, huh? I get it. Rockets are OP. Put you one in. Let's do it. Whether we win or lose is a matter of perspective. The wall dissolvement should only take 5 more seconds. I will rejoin you in moments. The more explosions, the merrier. Reallocating my assets. I see an enemy at B short. Say hi to the stars for me. 30 seconds left. I am sorry for the pain this will cause. All over, except for the last 20 seconds. 15 seconds. Oh, you can cut the tension with something sharp. Time's nearly up. Let's take a walk on the wild side, I hope. An elegant mode of travel, if somewhat draining. I see an enemy at... Oh, you lost.
Good to go. You're only behind in number. One moment, go see the gun. Come into my scope, little fly. Cards be ever in your favor. Neat effect, huh? 2 new rules. Cool. Now let's blow stuff up. Love the smell of abruptly dissolving chemicals. Being the only one left. Oh, you lost. No place for the Come on, you can turn. One moment, go see the gun. Amazing cards for you to buy. They made me say that. Picky. I hope you know, it's just wild what these cards do. I hope both cards play nice together. 3 new rules? I'm getting dizzy. You just hit the blue chip jackpot. Flow in the gaps, like willow in the wind. Here. Everybody, game faces. I am sorry for the pain of the car. See an enemy yet? Be short. The more Ah, there you are. Open wide. An enemy is at Site A. united in death. See you now. Get him! For a little bit, anyway. Redrawn cards, redrawn opportunities. And now, your world changes. The more points invested, the better this card will be. I get it. Rockets are OP. Let's do this. People thrived here, acclimating to the cold instead of moving elsewhere. They should be venerated. Who would love the smell of abruptly dissolving chemicals? I see an enemy at B main. At A short.
Switching sides. Here are some shard cards. Is there anything cards can't do? 2 cards are better than 1. I mean, obviously. Cool. Now let's blow stuff up. You're about to lose. Last Match one point. in's a rotten clay. He's sneaky. Converter activated. Headshot out. That was a mercy. I feel so alone. All over, except for the last 20 seconds. 15 seconds left. Wow. Ever heard the phrase army of one? Last 10. Time to Lose, you learn. for a little bit anyway. Reloading! Please savor these sizzling pyrotechnics. Give me a second. Match complete. Well done. I hope